Let's enjoy the lovely climate inside this beautiful auditorium and welcome to a marvelous event, the Fellowship Award. So I'm going to invite Dr. Lakshmi Ravikant, who is our director of BAM, to set the note to what this program is all about. Thank you. Thank you, Lakshmi. Thank you very much. A very good evening to all of you on behalf of the Banyan Academy of Leadership in Mental Health, the Banyan and Sundram Fasteners Limited. Welcome you for the first Public Award Fellowship event and Scholarship Ceremony 25-26. I very heartily welcome our long-standing friend, supporter of the Banyan, and somebody who champions mental health with keen enthusiasm and who readily accepted our invitation to be our chief guest this evening, Madam Supriya Sahu, Additional Secretary, Department of Environment. I still think of health, ma'am, so sorry for that little pause. Department of Environment, Climate Change and Forest, Government of Tamil Nadu. I also very heartily welcome Dr. Raja Samuel. Please come and be seated here, sir. Principal of Madras School of Social Work, Chairperson of the Institutional Review Board of the Banyan. To set the context very, very briefly, if I may. So, I'd like to share that these fellowships, BAM SFL fellowships got instituted in the year 2019. And the first of its kind to be, if I can say so, to be established in the mental health sector, with the primary aim, to select eminent, experienced, innovative, dedicated persons who work in the space of mental health and its allied sectors in the developmental sector to address treatment and care gaps for the most marginalized and vulnerable groups of people. The fellow awardees bring with them a fund of in-depth practical experience and knowledge that impacts visible change in the areas in which they work and in various spaces. We have social entrepreneurs, we have advocates, we have peer advocates, we have professionals in the mental health sphere, entrepreneurs, persons with lived experience who are carefully selected by a very esteemed jury. We have very carefully selected persons whom you will meet very shortly from 5 states this year, highly representative of the work they're doing from Kerala, from Delhi, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. The categories are distinguished fellow, mental health innovators, you'll hear more about that, mental health advocate, social entrepreneurs in mental health, and mental health champions. In the times to come, we hope BAM and SFL fellows become a brand in themselves and continue to inspire many who may integrate their work in the mental health sector to become brand ambassadors in the mental health space. I'm quickly running to the scholarships. A very brief word about the scholarships. Instituted in 2014, again with the kind gesture of Sundram Fasteners Limited. We started by providing school support to children coming from various vulnerable sections of the society, some of them whose parents also live with acute mental illness. Typically, these scholarships provide educational support, tuition, study assistance, and other facilities that are needed. We extend the scholarship today to several of our diploma aspirants, whether they are doing their diploma in child and mental health or integrated mental health and so on. So far, more than 500 children have been supported, an equal number of adults in the recent years, and with the collaboration of MSSW that certifies them. This academic year the previous academic year of 2024, we also, along with the Madras School of Social Work, conferred 10 scholarship honors to Masters in Social Work and Mental Health, which will continue for a period of 2 years for each batch.
It's again with very deep earnest that we hope that they not only excel in their academic fields, but also feel inspired largely to remain in the sector and deal with complex challenges that arise from the interaction of poverty, mental illness, and homelessness. So, with these few words, I hope I've set the context more as we go along in our with our evening. Thank you very much, and I'd also like to thank our fellows who have come here from various places, various states, with their families. Earlier fellows whom I can see who are here are some of our scholarship students, other guests, and other invitees. Thank you very much for being here with us. Welcome, all of you. And now I'll introduce to all of you about our special guest, Ms. Supriya Sahu. I'm not going to tell you her date of birth, though it's on this paper. I hope that's okay. Or should I? Anyway, it says, I won't say anything. Okay. Thank you so much for coming here. We're really honored. Madam Supriya Sahu. She's a distinguished IAS officer from the 1991 batch, and she's currently the Additional Chief Secretary of Environment, Climate Change and Forest for Tamil Nadu. And we met her, at least some of us met her when she was the Secretary of Health and Family Welfare in Tamil Nadu, and marvelously supportive in mental health, which is a very difficult sector. What is very interesting in her resume is that she led a massive tree plantation drive in the Nilgiris district. More than 42,000 trees were planted in a single day. I think that's a Limca Book of Records with 300 volunteers. And this achievement also earned a Guinness World Record for the highest number of trees planted in one day. I think that's pretty awesome. This happened way back in 2002. And then there was Operation Blue Mountain. I think all this is very current and very important in our current context of global warming. So she led a plastic-free initiative. It was called the Operation Blue Mountain as her tenure in the district collector of the Nilgiris. And she also sort of aimed to ban plastic use. And there was a lot of awareness raised in reducing plastic in the district. Meendum Manjappai was the sustainable cloth bag campaign that was introduced by Ma'am Supriya, and she was able to replace single-use plastic bags, and it's really beautiful. Meendum Manjappai. So I've sort of underlined that because all these are very relevant in today's context. As a Director General of Doordarshan, she led several modernization efforts and brought about digital transformation of India's public broadcasting sector with a lot of collaborations. I'm really humbled to introduce Madam Supriya. Thank you so much for being here, and we invite you on the dais, ma'am. Thank you. Thank you. We have Professor Raja Samuel, who's, we don't know how to describe him, but he's, I think, a marvelous supporter of the work that the Banyan does, and, we don't know what to say. He's a principal of the Madras School of Social Work with a lot of experience in academia and social work, and he's specialized in NGO networking and has also received a UGC fellowship award way back. He's introduced IT resources for teaching, such as Moodle, and led training programs. His interest in research covers community development, life skills, and counseling. He is currently, we're very proud to have Professor Raja Samuel as our chairperson in the IRB, with a lot of due diligence and wonderful mentoring for us. Thank you so much, sir, to support, in your support for all the BAM activities. So I'm going to, Ramesh, maybe a small felicitation and invite our special guests. Appreciation made by our Banyan collective to Ma'am Supriya and to Professor Raja. Thank you so much.
And now we go directly to introduce our fellow award announcement. So I'm going to invite Gaurishi to come up and introduce. Yes, I'm sorry, Gaurishi. Some of you have been. Could you please come and introduce our fellow awardees? Yes. So Gaurishi is going to introduce to all of you Ms. Palak Ben Thakore, or the Mental Health Champion. Over to you, Gaurishi. Thank you. Yes. Hi everyone. I'm pleased to introduce Ms. Palak Thakur, who has been working with the Chual Gram Vikas Trust in Gujarat for 3 years now. She's one among 6 caretakers in the trust who bring homeless people to the shelter, provide medicine, understand their emotional needs, and help them settle into their new home. She finds peace in being able to help others and bring money to her family. She leaves the trust at 6 a.m. every day to look for people living on the sides of roads, under bridges, or near train stations across 19 spots in the city. In this process, she has helped hundreds of people find shelter. Her biggest challenge is balancing her work with bringing up 2 young children at home, yet she doesn't fail to amaze the people around her. In her free time, she loves to read books and is forever on a quest for more knowledge. Thank you. Madam Palak Jain, could you please come up on stage to receive a small token of appreciation for the marvelous work that you do? Yes, she's got the Mental Health Champion Award. Say a few lines now? So Palak, please come and speak a few lines, and then we're going to have a panel discussion. Hindi mein bolo. Yes, go for it. जय हिंद, जय भारत. गुड इवनिंग एवरीवन. बोलो. मुझे नहीं आता, हिंदी ही आता है, क्या करूं. माय नेम इज़ पलक फ्रॉम अहमदाबाद. हमारे वहाँ अहमदाबाद में बहुत सारे सेल्टर चलते हैं. एक सेल्टर में मैं भी नौकरी करती हूँ, जॉब करती हूँ. यानी वहाँ अहमदाबाद में तो 20-25 हो गए, पर 3 साल से मैं एक ही SCH में काम करती हूँ. वहाँ पे जो लोग ब्रिज के नीचे सोते, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, उनको लाके वहाँ पे रखते, जॉब दिलाते, सक्षम बनाते कि वो उनके पैरों पर खड़े हो सके, कमा सके पैसे, उनका घर बसा सके. ऐसे यहाँ रखते. वहाँ खाना पीना भी फ्री है, रहना भी फ्री है. आपको देख के बोलना ही नहीं आता मेरे को. हाँ. मैं 3 साल से काम कर रही हूँ. वहाँ से मैंने सीखा है लोगों की मदद करना. जो हाउस वाइफ जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको घर पे बैठ के काम दिला सकते हैं. जो बच्चे के स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते, रोड पे रहते, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ होता है नहीं, उनको निकाल के देना, उनको सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना, पढ़ाना, वो काम करते हैं हम लोग. बस. हाँ, घर भी दिलवाते हैं उनको. बस इतना. And she will be sharing more during the panel discussion, so we'll look forward. Yeah. So essentially, Ms. Palak shared that there are 15 to 20 shelters in Ahmedabad that she works with, and they essentially help to provide livelihood support, housing support, and help the children who they find on these homeless drives to enter schools and provide them with free education. So we're pleased to have her here. Thank you. So now we invite Ms. Sonal Adlakia, who's a mental health champion. Now she's not available, so I'm going to invite Ms. Amrita from BAM to share a few words about Sonal in receiving this award. Yes. Mental health champion. Good evening, everyone.
It's my honor today to introduce Sonal Hadlakia, an inspiring individual whose journey in mental health sector is driven by both personal experience and deep commitment in making a difference. So it's her words, so I'm just quoting it. My experience at BAM as a student was fantastic. I was happy to see all the clients out and I know in the Kovalam Center and made bags in VT Center, went for work in MNIGA. Social work course are busy. It's 2 years of assignment, field work, reports, research, group presentation. But I was under pressure of finishing the course and stress was getting to me. But I could ask BAM for extension on my assignments due to stress and it was granted. While doing field work, I learned many skills I didn't have myself when I used to conduct sessions for an NGO that worked with kids. I got to teach them WHO's life skills and group work with caregiver mothers. And Dr. Nalini Rao, the dean, told me if I wanted to empower others, I need to empower myself. So I had the initiative, group action with them, and I was the first batch of BAM Academy. With a master's in social work and mental health from Tata Institute of Social Science, Sonal has built a remarkable career in mental health advocacy. She has worked with the Banyan in various capacities, including as a consultant, a lead for Home Again program in Maharashtra, where she has a pivotal role in the reintegration and rehabilitation of individuals recovering from mental health issues. Her work spans across multiple states, supporting families, facilitating access to essential services, and working directly with people in recovery. Due to exposure to various models in the community and otherwise, as group homes, now she works for our Home Again program in Maharashtra. She learns psychosocial intervention, applies to make her clients more integrated in the community. She also worked in aftercare, where she can do aftercare per family with a client, trace family members, problems such as if there is no access to doctor. She did follow for the Banyans program, tried to find the nearest doctor, educated them on available entitlements, pension plans they used for future. She always upgraded to better cater to her clients' needs. In addition to this, she also spoke to the Panchayat to inform clients' families on various schemes so as to give a little preference that they need more assistance. And if no medication was available, inform office to send postal medication. So Sonal's work is a testament to her belief in the power of community, growth, and the importance of making mental health support accessible to all. She is honored and expressed her deep gratitude to receive this award from BAM. Thank you. Thank you, Amrita. That was really wonderful. And it's also very enlightening to see many of our BAM alumni seated in the audience. Some of you who've completed your PG programs in social work, some of you who've completed your diploma in open dialogue. I can see my alumni friend who's also going to get the award soon. Some of you who've got certificates, so it's really wonderful. And next is going to be Mr. P. Naveen Kumar, who gets the Social Entrepreneur in Mental Health Award. Mr. Naveen Kumar. And I'm going to get Elizabeth, Miss Elizabeth of BAM, to introduce him. Thank you. Good evening. It gives me an immense pleasure to introduce Mr. P. Naveen Kumar. Born on 25th May 1993 in Tiruchirappalli, Mr. Naveen Kumar's life is a testament to resilience and social commitment. Raised by his grandmother in Paithambare, he witnessed his father's physical challenge and his mother battle with rheumatoid arthritis, shaping his deep empathy for the vulnerable. Despite severe financial hardships, he pursued education with passion, earning a B in mechanical engineering in 2014 and an ME in thermal engineering 2016, being recognized as the best outstanding student at SSM College. Initially an assistant professor and NSS coordinator, he found his true calling in social service and founded Akshayam Trust in 2014 to work towards a beggar-free India. Leaving a stable career behind, Mr. Naveen Kumar dedicated himself to rescuing and rehabilitating the homeless. His efforts challenges societal stereotypes, proving that the lack of opportunity, not laziness, drives people to beg.
Through Achayam Trust, he has conducted 2,810 plus outreach efforts, counseled 11,400 plus individuals, rescued 1,413 plus, and organized 545 plus awareness programs. His work has earned prestigious honors including National Youth Award 2018, Chief Minister's State Award Youth Award 2019 and Mahatma Gandhi Award 2019. A man of many talents, he is also a former radio jockey, ball badminton player, short film director, karate practitioner and public speaker. Achayam Trust collaborates with Erode NULM, National Health Missions and the Banyan to run shelters and skill development programs. The Annam scheme feeds 200 needy individuals monthly. His philosophy is yet simple: don't encourage begging by offering money, provide basic needs, and never abandon parents and elders. From cleaning cow dungs as a child to becoming a national recognized social worker, Mr. Navin Kumar has transformed personal struggles into a mission of hope and dignity for thousands. We are happy to have you in our midst, sir. Mr. Naveen sir, could you share a few words on how do you feel about receiving the Social Entrepreneur Award? Few words, sir. Hello, this is Naveen Kumar. I am the founder of Achayam Trust. I am from Erode. Really, thank you so much for the Banyan for giving the wonderful opportunity. And so during my college studies, I started this organization towards to create a bag of India. So I completed my master's in Tamil. But in 2014, during my third year, I met one beggar. He was in roadside and he asking money and given the money. And then next day, the person using by using the money, they take the alcohol. And at the time, I think, and I read the many books, like I motivated by the Swami Vivekananda and Abdul Kalam books. From the Swami Vivekananda and Abdul Kalam books, I try to do something for our society, and I try to approach many people, those who are under the homeless, whether beggars and mentally ill peoples and geriatric people likewise. And I then finally I rescued the one person and admitted in my same room, and finally arranged one job facility. It is a first story. Then I decided to start one organization. I met to the many college students. I approached, I discussed with this subject, and lot of the volunteers came forward to us, and we started an organization called Achayam Trust. And 2014 we registered this organization. Then I try to find many people and rescue the person and admitted to home. And after the Banyan supports, the Banyan the collaboration, we learned many things about the homeless issues and mental health issue particularly. And நிறைய நாங்கள் இதுக்காக நிறைய கற்றுருக்கோம் after the Banyan-ஓட entry-க்கு அப்புறம். And APF-ஓட supports. Now we have the 5 shelters in our Erode with the 120 bed capacity. Also, we are running the ECRC in Erode with the 30 bed capacity, and we have the 800 plus volunteers from various colleges and various professions. All the volunteers, more than 120 volunteers actively they are doing the service with our organizations. Erode வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு மாடலாக இருக்கணும் because of ஒரு 24 லட்சம் கொண்ட மக்கள் தொகை கொண்ட பாப்புலேஷனில் more than 1800 people வந்து ஒரு ஹோம்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. ஸோ லைக் வந்து we thought that நிறைய ஹோம்லெஸ் ஏன் ரோட்டுக்கு வராங்க, ஏன் ரோட்டுக்கு தள்ளப்படுறாங்க, ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த அவங்களுக்கு வந்து மனநோயினா என்னங்கிற நிறைய கருத்துக்கள் கூட ஒரு பொதுமக்கள்கிட்ட போய் சேர முடியாத ஒரு தாக்கங்களும் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் எ டைம் டு கிரியேட் த அவேர்னஸ் டு த ஆல் த பீப்புள். ஸோ நாங்கள் வந்து என்னதான் நாங்கள் வந்து ஒரு ரீஹபிலிட்டேஷன் கொடுத்து ஒரு பர்சனை ரெஸ்கியூ பண்ணி நாங்கள் ஹோமில் அட்மிட் பண்ணாலும் ஆல்சோ வந்து அவங்களுக்கு லாங் டேர்ம் கேர் தேவைப்படுது. இன்றைக்கி சொசைட்டியை தே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அவங்க வந்து தயங்குறாங்க. ஸோ இதுக்காக நாங்கள் நிறைய யோசிக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ நம்ம இன்கேஸ் ஈஸியாசி ஒரு அக்யூட் கேர் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு லாங் டேர்ம் கேர் அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். அதே மாதிரி பெட்
ஹியூமனாக இருக்கக்கூடிய சைக்காட்ரிக் பீப்புள் இருக்காங்க, ஜீடியாட்டிக் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம். நாங்கள் 5 ஷெல்டர்ஸ் இருந்தாலும் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு நவ் வி ஆர் பர்ச்சேஸ்டு ஒன் லேண்ட் ஃபார் இட்ஸ் 2 ஏக்கர். இட்ஸ் 150 பெட் கெப்பாசிட்டி. நவ் நாங்கள் வந்து ஒரு 150 பேர் தங்குற மாதிரி ஒரு காப்பகத்தை கட்டிகிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் அரௌண்ட் 60% வி கம்ப்ளீட்டட் த ப்ராசஸ். இட்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் ஹோம் ஃபார் ஆல் த ஹோம்லெஸ் பீப்புள். ஸோ அண்ட் ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த பேனியன் அண்ட் APF அண்ட் என்டையர் பாம் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். உண்மையை சொன்னால் வந்து நாங்கள் ஐம் நாட் அ சோசியல் ஒர்க்கர். ஸோ எங்களுக்கு நிறைய ஐம் இந்த மாஸ்டர்ஸ் தெர்மல் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இருந்தாலும் நிறைய கற்றுக்கணும் நாங்கள் ஆசைப்பட்டு இந்த ஃபீல்டில். பட் எங்களுக்கு எங்கே லேர்னிங்ஸ் கிடைக்கிறது நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்தது. ஸோ பேனியனோட நிறைய நாங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம், நிறைய புதுசாக கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கு நிறைய தாட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. டெஃபினட்டாக இந்த வாழ்க்கை வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவேன், நம்ம பேங்கில் சேர்த்து வைக்க வேண்டியது பணம் மட்டும் கிடையாது, புண்ணியத்திங்கிறத நாங்கள் உணர ஆரம்பித்தோம். ஸோ உண்மையான சிரிப்புங்கிறது நம்ம சிரிக்கிறத தாண்டி வாழவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க, வறுமையில் வாடக்கூடியவங்க, இயலாத மக்களோட சிரிப்புகளை நாங்கள் ரசிக்க ஆரம்பித்தோம். அதுதான் எங்களோட பயணங்கிறத புரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த பயணம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வெல்லும், அன்று தான் நம்ம வந்து சொல்லும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து தினசரி உணர்ந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபைனலாக ஒன்று நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன். மென்டல் ஹெல்த்துக்காகவும், ஹோம்லெஸ்க்காகவோ, பெக்கர்ஸ்க்காகவோ, டிசேபிலிட்டிக்காகவோ நிறைய பீப்புள் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறவுகள் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக தான் இருக்குது. அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம். லைக் வாட்டர் நம்ம விலை கொடுத்து வாங்க முடியுமா நினச்சோம், நம்ம வந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். காற்றை விலை கொடுத்து வாங்க முடியுமா நினச்சோம். கோவிட் டைமில் ஓட்டு இல்லாமல் எத்தனை பேர் இறந்தாங்க. ஸோ இதே சுச்சுவேஷன் போச்சுன்னா நம்ம உறவுகளை நம்மளோட விலை கொடுத்து வாங்க முடிஞ்சிருமோங்கிற ஒரு பயம் இருக்குது. ஸோ தாத்தா பாட்டிகளையும் அப்பா அம்மாவையும் கேர் பண்ண மறந்துடுறோம். அதனால் அந்த பீப்புள் வந்து ரோட்டுக்கு தள்ளப்படும் சூழலுக்கோ இல்லை வரவு சூழலுக்கோ தள்ளப்படுறாங்க. ஸோ உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். உறவற்றவர்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து ஆதரவற்றவர்களாக இருக்காங்க. ஸோ உறவுகளுக்கு கை கொடுத்து அவங்கள பாதுகாக்கணுங்கிறத என்னோட ரெக்வஸ்ட்டாக தெரிவிச்சுக்கிறேன். அகைன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும். தேங்க்யூ லாட். Next is Mr. M. Thangam, who will be getting the social entrepreneur in mental health. Mr. Thangam, is he here? Irkara? Yes, come sir. Thank you. And I'm going to invite Ms. Kritika to introduce him and the work he does. Very happy to introduce Mr. Thangam, and he has established himself as a dedicated professional in mental health and social work sector. He's holding an MPhil and Masters in Social Work specialized in medical and psychiatric social work. Mr. Thangam has consistently demonstrated his commitment to advancing mental health services and community support. Currently serving as a resource person at Azim Premji Foundation, Mr. Thangam develops a teacher training modules and creates curriculum for government schools and conducts workshops for educators. His previous roles includes counselor at Sisha Karunya community, where he managed psychosocial care, conducted de-addiction counseling and implemented community health initiatives. He is also a project coordinator at Association for Rural Mass India, where he coordinated projects for people living with HIV and organized advocacy programs. Mr. Thangam's journey is particularly remarkable. Beyond his professional accomplishments, Mr. Thangam has written nearly 100 songs for early childhood education, excels at engaging children through play-based activities, and actively networks with individuals and organizations to advance mental health initiatives. And his experience became a turning point, leading him to pursue social work studies while simultaneously gaining hands-on experience working with people with mental illness. His contribution have earned him recognition as a best social work trainee in SCARF and best social worker award from MS Chellamuthu Trust and Research Foundation. We are very happy to have Mr. Thangam as our social entrepreneur in mental health, and his combination of formal education, practical experience and personal resilience makes him uniquely positioned to contribute to the Banyan's mission. His expertise in mental health service, community engagement and educational development aligns perfectly with the fellowship's objectives to advance innovative approaches in mental health care and social inclusions. Very happy to have you here, sir.
we will be having a panel discussion. So we can learn a little more. But a few words on how do you feel about winning this award, sir? அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இது கொடுக்குறப்ப ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க. கண்டிப்பாக ஷுவர் சந்தோஷம். கண்டிப்பாக வாழை ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றது தான் இங்கே ஆக்சுவலி இந்த ஃபெல்லோஷிப் அவார்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு இன்றைக்கி நிறையா கதைகள்லாம் அங்கே பேசலான்னு தான் நினச்சோம். சரி ஆரம்பிக்க. ஏன்னா வாழை படம் இப்போ வந்திருக்கும், எல்லாத்தையும் தெரியும் இல்லையா? வாழைனாவே அதுலேயும் ஒரு எமோஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் வாழை வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழை ஃபவுண்டேஷனே ஆரம்பிச்சிட்டோம். மோரலஸ் ரெண்டுமே சேம் தான். அவரும் வந்து அவருடைய பர்சனல் லைஃப் தான் வந்து வாழைப்படமாக எடுத்திருப்பார். அந்த வாழைப்படத்தில் பர்சனல் லைஃப் எங்களுடைய லைஃப்பில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. பட் இருந்தாலும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் வாழைக்குமே வந்துட்டு என்ன இருக்குது, நிறையா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்குது. ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நல்ல விஷயத்துக்குமே வந்துட்டு வாழை மரம் கட்டுவோம், வாழையும் இருக்கும். கெட்ட விஷயத்துக்குமே வந்துட்டு வாழை மரம் கட்டுவோம், வாழையும் இருக்கும். அப்போ போத் எமோஷன் ஹாப்பிக்கும் சேடுக்குமே வந்துட்டு நமக்கு வாழை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அப்படின்றனால தான் வாழை எல்லா பகுதியுமே வந்துட்டு நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அதனால் அதே மாதிரி தான் வந்து மென்டல் ஹெல்த்தும் நமக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக நமக்கு தேவைப்படுது. நம்ம வந்து மென்டல் ஹெல்த்துக்கு கோப்பப் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்றக்காக தான் வாழைன்ற ஃபவுண்டேஷனை வச்சு நம்ம அது சவுத் தமிழ்நாட்டில், ஏன்னா இன்றைக்கி சவுத்தில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம சென்னையில் சொல்ல போனால் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சவுத்தில் வந்து வெரி ஃபியூ ஆஃப் தம் ஒன்லி ஒர்க்கிங் ஃபார் மென்டல் ஹெல்த். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் வந்துட்டு ஆஃப்டர் கோவிட்-19 அப்புறம் ரொம்ப மென்டல் ஹெல்த் எமர்ஜென்சிஸ் வந்து ரொம்ப கிரைசிஸாக வந்ததுனால இந்த பாஸ்ட் ஒரு 4 இயர்ஸாக வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த்துக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் முக்கியமாக வந்து சொல்ல போனால் அப்படின்னா இந்த உண்மையாக மென்டல் ஹெல்த் சோசியல் ஒர்க்கு. ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஹோம்லெஸ் பர்சன் வித் மென்டல் இல்னஸ்க்காக தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பேனியன் கூட சேர்ந்துட்டு. ஒரு காலத்தில் நானுமே ரன்அவே சில்ட்ரன் தான். எனக்குமே வந்துட்டு என்ன படிக்கிறதுக்கெலாம் வாய்ப்புலாம் கிடைக்கல. படிக்கிற அகடமிக் ப்ரெஷர் இருந்தது, ஓடி போயிட்டேன். அது 10th எக்ஸாமுக்கு 12th எக்ஸாமுக்குலாம் படிக்க முடியல அப்படின்ட்டு. பட் இருந்தாலும் எக்ஸாமுக்கு திருப்பி வந்து எஜுகேஷனுக்கு உள்ளே வந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு எஜுகேஷன் ஆர்கனைசேஷனில் தான் வந்துட்டு டெய்லி ஸ்கூலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அது டீச்சர்ஸ்க்கு லெசன் பிளான் எப்படி எடுக்கணும் அந்த மாதிரி லெசன் பிளான் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்க சுச்சுவேஷன்லேயும் போயிட்டுருக்கு. அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இதுவும் ஒரு வகையில் போகிறதுனால இன்னொரு வகையில் நான் பேனியனுக்குமே வந்துட்டு ஆரம்பத்தில் ஆக்சுவலாக உள்ளே ட்ரை பண்ணேன் ஜாபுக்காக. மில்லா இன்டர்வியூலாம் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சேலரி இஷ்யூ அது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்படின்றப்ப தான் திடீர்னு சென்னையில் ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் எம்ஃபில் கிளினிக்கல் சோசியல் ஒர்க்குன்னு ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க. சரி ஓகே தமிழ்நாட்டில் ஆசியாவிலேயே அது மொதல் ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்களே, எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அங்கேயும் போய் படித்து பார்த்துட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த கோர்ஸ் இன்னும் தொங்கல்லே தான் இருக்குது. மேம் நல்ல வேலை இப்போ ரீசெண்டாக மாறிட்டாங்க. இல்லைனா இந்த வாய்ப்பு வந்துட்டு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக நாங்கள் மேம்கிட்டே ரெக்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். பரவாயில்ல அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல, ஏன்னா மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க் எல்லாருக்குமே தெரியும். அது தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு சோசியல் ஒர்க் அப்படின்றப்ப வந்துட்டு மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க் தான் எல்லாத்துக்கும் தாய் வீடு. அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெல்லோஷிப் அவார்டு, அது எங்கள் பேனியன் அவங்க இன்றைக்கி கூட அவங்க கூட அது ஏன்னா இன்றைக்கி ஜாப் அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல இன்றைக்கி ஒரு பார்ட்னராக இன்றைக்கி ஹோம்லெஸ் பர்சன் வித் மென்டல் இல்னஸ்க்காக வந்துட்டு இசிஆர்சி சிவகங்கை வந்துட்டு போன வருஷம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அது வந்து நம்ம சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் நாங்கள் ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்ல போனோம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோரும் ட்ரஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு தான் வந்துட்டு இன்னொரு ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷனை போய் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் ட்ரஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டு பேனியன் அப்ரோச் பண்ணோம். மேம் இந்த மாதிரி மேம் எங்களுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தால் விருப்பம் இருக்குது. ஏன்னா நாங்களுமே மிடில் சோசியல் எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் பின்னாடி இதில் தான் வந்திருக்கோம். பட் வி ஹவ் சம் டேட்டாஸ் இன் அவர் தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் சவுத்தில். இஸ் த எனி பாசிபிள் டு சப்போர்ட் ஃபார் அஸ் அப்படின்றப்ப வந்துட்டு நீங்கள் போங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம், ஆர்கனைசேஷன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் போய் ஆர்கனைசேஷனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். இன்பிட்வீன் தான் கோவிட் வந்துருச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அந்த வித்தின் 4 இயர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு 4 ப்ராஜெக்ட் இப்போ வந்து பேனியன் கூட நம்ம வந்து கொலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு அளவு வளர்ந்துருக்கோம். அப்புறம் ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கிளப்ஸ்னு ஒரு மாடல் இருக்காங்க. அவங்க ஆல் ஓவர் 23 கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு இந்த மென்டல் ஹெல்த் பீப்புள் ஹோம்லெஸ் பர்சன் வித் மென்டல் இல்னஸ்க்காக இன்க்ளூசிவ்னஸ் அப்படின்ட்டு அதர் கண்ட்ரீஸில் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த மாடல் நம்ம இந்தியாவில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்களும் பேனியன் அப்ரோச் பண்ணுறோம். அதை வந்து இன்னும் ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா ஹோமைன் வந்து WHO ரெகக்னைஸ் பண்ண மாடல். அப்போ அந்த மாடலையும் நம்ம கிளப்ஸையும் இன்டர்நேஷ்னல் கிளப்ஸையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணிவிட்டு ஹாஸ்டல்ன்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து நம்ம புதுசாக வந்து இனோவேட் பண்ணுவோம். அது ஒரு இப்போ எப்படி இசிஆர்சி வந்துட்டு ரிப்ளிகேஷன் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டுருக்கோம், ஹாஸ்டல்லையும் அதே மாதிரி ரிப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம பண்ணமுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு புது முயற்சியாக வாழைக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவுமே எங்களுக்கு சந்தோஷம். அதனால் எல்லா விதத்துலையும் இந்தமாதிரி வளர்ந்துட்டு போகிறதுக்கு அதுவும் இப்போ சவுத்தில் தான் வந்துட்டு இப்போ சோசியல் ஒர்க்கில் எல்லா ஏரியா ஃபேக்கல்ட்டிஸ் காலேஜஸ்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியும். இன்றைக்கி மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க்கில் வந்துட்டு டீன் மேம் இருக்காங்க, பிரின்சிபல் சார் இருக்காங்க. அவங்க கூடயும் அடுத்து ஃபர்தராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காகவும் ப்ளஸ் நம்ம இவங்க செக்ரட்டரி மேம் இருக்காங்க. அவங்க கூட ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா மென்டல் ஹெல்த் எல்லாரும் கூடயும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த மேடையை நான் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.
The next award goes to Ms. Shanti Rajmohan, who's basically part of DEEPA, an organization, and she gets the Social Entrepreneur in Mental Health Award. So I'm going to request Ms. Aishwarya from BAM to introduce her. Thank you. I'm very happy to be introducing Mrs. Shanti Rajmohan. She's a social entrepreneur, a mentor, and a peer advocate whose resistance has transformed the lives of countless individuals. For over 2 decades, she has defied typical trajectories, becoming the longest living patient on peritoneal dialysis in Southeast Asia. As a founder of Dialysis Patient Association, DEEPA, and a key member of the Tanker Foundation, she has played a pivotal role in advocating for the well-being of individuals with experiences of kidney failure and their caregivers. I've had personal experiences and encounters with her, and I've not only been able to facilitate learnings for her through the Diploma in Integrated Mental Health Care, but we've also studied together in the Open Dialogue course. And I've witnessed firsthand her deep dedication in acquiring knowledge and also ensuring that others also are able to do so. I'm very delighted to have her receive this SFL Fellowship Award, and we're happy to see her journey forward. Shanti, a few words, and then the panel follows. I have to thank Tanker Foundation, and Mrs. Vasanthi is here, Mrs. Lata is not here, and Dr. Georgie Abraham. Yeah, because they've been instrumental in me face so many challenges in life and always encourage me that I can do it. Frankly speaking, everybody talks, about what they learned and how they came into social work. I never thought my disease would help me to stand here today, changing lives of so many people. And the opportunity was from BAM, because when I did the course, they encouraged me to go on. They said you can do a lot of other things. And the things that I dreamt of doing, for people like me, I only dreamt, but they've made it a reality. And I have to thank BAM and Tanker Foundation for holding my hands, in this wonderful journey. Thank you so much. Advocate Gaurav Bansal gets the Mental Health Advocate Award. We're really honored to have you, sir. And I'm going to request Ms. Kavya Balaji, who's our associate, to introduce her. Our next fellow, Advocate Gaurav Bansal, is a fierce advocate for mental health rights, whose journey began with a simple yet powerful question: what happens to those forgotten in mental institutions? This curiosity led to a relentless pursuit of truth, from filing RTIs to driving legal reforms that have reshaped policies for individuals with psychosocial disabilities. Through legal advocacy, judicial sensitization, and grassroots efforts, he has championed the rights of those often left unheard. His work has contributed to key reforms, including the Supreme Court petition ensuring equitable healthcare access and the establishment of the Manu Ashraya online platform for mental health support. Passionate, persistent, and deeply committed to systemic change, please join me in welcoming Advocate Gaurav Bansal. A few words, sir. Thank you.
I express my gratitude to the Banyan, to Vannaji, who is the source of energy for me as far as the mental health issues are concerned, because I have learnt a lot from Vanna boss. So I express sorry, but I call him call her big boss. Okay, so as far as the issues are, my job as a lawyer is to bridge the gap, whether it's the Mental Health Care Act, wildlife conservation, or the environment protection. So I'm working towards bridging those gaps and to connect it, because in our society the law says something else, the practical reality is totally different. So a job of the lawyer, apart from having a commercial basically uh, gaining the revenues, is to bridge the gaps. So I'm just trying to do from my side to change those policies which are not in reality supporting the you can say the practical realities. So in this journey I have met some wonderful people like Vanna, from where I have learnt a lot as far as the mental health issues and the what to do, what not to do, how to cope up with all these things. So because I have been asked to make it to keep it brief, so I will again say thank you to the BAM, to Vanna, to all of you, and we look forward to change the mental health act into the reality so that we can do something for the society, and to those persons who are literally homeless, because no, as far as our policy is concerned, there is little bit for the homeless people. So we are looking forward to do something for the society. Thank you. As there is my petition regarding the persons who are in the mental health establishments, where they are languishing since years in the mental health establishments, and though they are fit and fine to get out and to basically get into the society, but because of the taboo and the dilemma which is in our society, so what was happening that there was no policy for the rehabilitation. So we filed a case, and why we say it's not me who filed the case, though on a paper it's me, like Gaurav Kumar Bansal versus Union of India, but it's not only the Gaurav Kumar Bansal, it's a whole collective effort where we are having the support of the Banyan, where we are having the support of some very senior psychiatrists who guided me. So many people say that I am as an expert, they call me as a mental health expert, but frankly speaking, I am not an expert, I am a learner, I am just trying to do this thing. But as far as this case is concerned, so I learned from the Times of India newspaper that there are around 86 women who are in the Bareilly mental hospital, and they are fit and fine but are languishing in the mental health establishment because no one is there to support them. So I decided to visit the Bareilly mental hospital. So one day I started my journey from Delhi to Bareilly. I visited that place, though director was not allowing me to enter that this mental hospital because it was published in the newspaper. So he was of the vision that something might happen, and it happened because I reached that hospital. So initially he said no, but I requested the district judge. I went to his house, to his residence, government accommodation. I said, sir, I am coming from Delhi only to meet them. At least I am not doing any harm. My intention is not to do any kind of a harm. I was just want to learn that what is the basically barrier which is putting them behind those behind the walls of the mental health establishment. So he requested the SSP requested the CMO requested again the director, and then I got a chance to have a one-to-one with all those persons. So it changed my life as far as the mental health, my fights regarding to the mental health issues are concerned. Then I filed the RTIs. The women who were there, they said that they are dependent only on 2 tablets, but because of those unacceptance by the society, they are inside the mental hospital. So I decided to fight that case. I filed the RTIs. Initially I started with the Uttar Pradesh, but see, there is also reluctance from the judiciary. Is not so easy, because I filed a petition in the vacation period. It was June. So it got listed before one of the judge. He was not much concerned because it's all about the sensitization, whether we are sensitized toward that cause or not. So
he said me, oh, Mr. Bansal, is regarding to the Uttar Pradesh. Why don't you file a petition with the Uttar Pradesh? I was wondering that, see, this is a issue with regard to the human rights. Article 21 is there. All this bookish thing I was just thinking, and I was just want to explain. But he said, no, go to the High Court. But luckily, what happened that it was due, because it was a vacation bench. So most of the PLs has to be listed before the Chief Justice of India. So he said, okay, we will do one thing. We will post it before the Chief Justice of India. Let he decide. He decided. He gave him the date in July. So then I have a 1 month period. So I filed RTIs in all the mental health institutions in India. So it was 43 mental health institutions. I think that it was a destiny, and many times destiny is a predetermined thing. I have learned this thing also. So when I filed an RTI, and it looks like that the mental health hospitals were just waiting for those RTIs. And they just provided me all the, we have a lot of persons, please do something, please do. So they provided me all the data. Then I implemented all the states. Now the Supreme Court can't say go to High Court, because there is a judicial issue. All the states are there, then they have to be in the Supreme Court of India only. So then it started the journey, and then there are lawyers, or there are judges who changed. With the change of the judges, the basically the fate of the petitions also changed. So, but at the same time, I also want to, I will take only 5 minutes or 2 minutes or more. I will share my one of my experience when I was arguing. And I want to name that judge also, with due respect to him. Justice Thakur was the Chief Justice of India. So he said, what is this? Okay, Mr. Bansal, the charity begins from home. So let you have, you choose some persons from those mental hospital, and you keep with them. You keep those person in your home. So it was something, basically, with due respect to him, it's a nonsense. Because I was not expecting this thing from a Chief Justice of India. So Justice Thakur said me that, Mr. Bansal, this is something you have to start. So I was in a dilemma. I myself was living in a one room. So I was, and with my family, one room for me and one room for my parents. So I was just thinking that if I will say yes, then my parents will keep me outside, and they will allow the patient to live in there, because it is such a small 2-story, basically 2-room house. But at the same time, I said that if I will say no, then he will dismiss my petition. So I said that I will not keep one, I will keep 2. So, and he was not expecting that answer. And so this is something that is why I am saying that, see, judiciary, you see, many times we see that we hear a lot of successful stories that this PL did a wonderful job, this PL or this petition. But at the same time, I think that it is because of, I will also say that it is because of the destiny, but at the same time, if the judge is sensitized toward the cause or toward the issue, then it makes a whole of lot of change. Another example which may I be allowed, like ma'am may be aware of that Corbett issue. The Corbett issue, I fight that case in the Supreme Court. In Corbett, there was a lot of illegal construction. Good thing was that it got listed before a judge who is more passionate toward the wildlife protection. So it is because of those interesting, it suits that judge, the issue. That is why I got a favorable order. So many times the judges, the lawyers, it may make a difference, but it depends upon before whom the case is going to get listed. So with though I have lot of stories to tell you, but there is a limitation of a time. So thank you for this award. Thank you. May I just request Vanda to be here? But like this one. Gaurav Bansal is also an alumni of our BAM course, Open Dialogue. We're really happy that he completed the course, and many of us are batchmates. Thank you so much. We're really crushed for time. Last but not the least, Dr. Chitra Venkateshwaran gets the award for Innovator in Mental Health. So I'm going to request Deepika Ishwaran of BAM to introduce her, and since we're running short of time, we also have Supriya ma'am to speak after that. Thank you. Yes, ma'am.
I'm very happy to introduce Dr. Chitra, an absolute trailblazer in mental health care. With a background in psychiatry and palliative care, she saw beyond the walls of hospitals and envisioned a more inclusive, community-driven approach to mental health. This vision led to the founding of Mehak Foundation, which is focused on offering mental health care for local communities, ensuring access for those who need it the most. Under her leadership, Mehak Foundation has had a far-reaching impact, integrating mental health care into panchayats, primary health centers, and other community networks, resulting in the establishment of 27 community clinics. Mehak's partnership-based approach has also led to collaborations with the National Health Mission, the Banyan, and several other grassroots organizations, also playing a key role in setting up 3 Home Again models, which focus on reintegrating individuals with mental illnesses into community living. In addition to its service delivery, Mehak Foundation is also committed to research and innovation, contributing significantly to the academic and public health discourse. Beyond her medical expertise, Dr. Chitra is also an artist at heart, using music to uplift and support social causes. Please join me in welcoming a visionary leader and changemaker, Dr. Chitra. Only a few words, she says. Thank you so much. Thank you so much, Chubam, Vandana, everyone here. It's a privilege to be among this remarkable group of champions. I think that's the best award for me today, to be with all of you. So thanks for that opportunity. I think Deepika said most of what I do, so I have nothing much to say, but I represent Mehak Foundation. It's a non-profit organization. So we work in the community. It's very proactive in the community. And we focus on quality of lives of people with mental illness and their families. So that shift happened because of my experience from palliative care. So I realized that there should be a shift from the illness or the medical model, which psychiatrists actually strive to do because they want acceptance in the medical world. Whereas I thought that that shift should be back into the community and not look only at the symptoms but at the quality of lives. So so in the palliative care forums, I advocate that mental illness should be part of those illnesses, the chronic illnesses that receive palliative care. And their end-of-life issues should be addressed. Their serious health-related suffering should be addressed. We should instill in realistic hope and dignity, whether it's the quality of living or quality of dying. So we work as a multidisciplinary team, and we are proactive. We work in the community. We work with Banyan a lot. They are a friend and a supporter. They have saved us in hard times also. And I think that's it, and I can talk more in the panel if you have questions. Thank you so much. So now that the galaxy of our awardees have been presented, I'm going to request Supriya ma'am, to say a few words, about your, what you think about today's event and so on. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. My friend Vandana, people on the dais and in the audience, and winners of the BAM Fellowship. Congratulations to all of you for this prestigious honor today. They say that life is all about the choices you make, isn't it? That's what they say. But what happens to those who do not have the ability to make choices for themselves? And I think that is where we have people like Vandana, Vaishnavi, and people, all of you who are seated over here. So my big salute to all of you for making right choices for people who cannot make choices for themselves. I think it is truly inspiring for me at a professional level as well as at a personal level to see you recognizing unsung heroes. And that is what we need to be doing. People who have been devoting their entire life, their precious time, their youth, sometime even at the cost of their personal life sacrifices that they make. And to be able to recognize them
to be able to bring them out and to be able to tell them that we value your work is something which is incredible. So thank you to BAM for doing this wonderful work. It was many years back, as Gaurav was also mentioning, that this entire concept of, receiving and giving changed. The problem is that it needs to percolate further down. I don't think there is anybody who is giving here, whether it is an institution or it is a government, or there is anybody receiving here, whether it's a citizen or somebody who is not capable of making choices. I think it's partnership. And in my view, wherever we have this collaborative approach, wherever we have the partnership, that is with the community, that is with the experts, or with the government, or with the civil society organization, you can never fail. You can never fail. The problem comes when you speak from a stage of authority, something that you have, and there is something that you have to give, and there is a section which has to receive. I think mental health is one sector where you need more collaborations. This is one sector where you need partnerships. This is one area where I feel you need technology many more times in this sector than anywhere else. Why, I tell you? Because there are so many prejudices to be broken here in this sector. Not only in this society, but everywhere, wherever you go. There are still many prejudices. There are still many barriers. And there are still many challenges. And that is, I firmly believe, this is one sector where technology will play a role. And I think this is one area where we should be working so that those barriers, whether they are in front of us or they are behind us, they are hidden or they are open, they are broken. That is something which we need to be doing. So yes, this kind of fellowships are very, very important. And I think many more fellowships should be given. I would like to give an example of the fellowship program that we have in the Environment Department, something very unique and something very different, which is we have the Honorable Chief Minister's Fellowship Program, where we have 20 young people selected through a transparent process, mentored by the Anna University. They are called as Green Fellows. These are all bright young people who are working with the government for a period of 2 years, not sitting in any office, but working with district collectors. So all 38 districts in Tamil Nadu, they have Green Fellows. And tell you, their energy is so infectious. They work by the side of the district collector 24/7, learning on the job. They would be completing 2 years of their fellowship in the month of July. And after 2 years, you have 40 Green Fellows, not 20, 40 Green Fellows who are ready to take on the green challenge of the world. Why not? Why not have fellows in this sector? And I was just sitting there and I was thinking that maybe this is the area where we need more young people. You see, our generation, my generation, we are responsible for breaking all kinds of and doing all kinds of things, which is pollution, plastic, cutting of trees, deforestation. But I see the new generation. They are so good. They really inspire me. And all of you who have won the fellowship today, your journey is so inspiring. You have to inspire the young generation. So I feel you can think of a collaboration. I'll also work with you, Vandana and Vaishnavi. I'll work with you, RK, I'll work with you to bring some kind of a partnership and collaboration for young people to do fellowship in this sector. I think we need hundreds and thousands of fellows who work alongside with people like you, with government, at policy making, at implementation level, to see to it that, every year you have hundreds of them coming out, and then it just becomes a more and more
beautiful world where people do not live in institutions alone, wherever they have to be in a setup, of course. But most of them, they should be living with the local community, with the right that they have. And this is the vision, that is something I look forward to. And thank you, Bam. Thank you to all of you. We are very closer to this vision. So thank you. Nandri Vanakkam. I think we're gobsmacked. This is really lovely, a beautiful token of appreciation to all our young friends here, and I think that's really important. So we're going to take a group photo because ma'am has to leave, and then we'll have Professor Raja Samuel also share his thoughts on fellowships. So I think, could we do that, Ramesh, now, right now, with all the fellows? Thank you. Yes, and now we're going to get back, and I'm going to request Professor Raja Samuel to share his thoughts about the Fellowship Award and all the galaxy of awardees. Thank you. And scholarships, of course, where we've partnered with the MSSW. Thank you, sir. Thank you. It's indeed a privilege for us to be part of this. First, I need to say that I think the partnership with Baum and Banyan brings together a wealth of knowledge, skills, and particularly values of how we need to approach mental health into the campus. And we are deeply, greatly enriched by this immense contribution by this partnership with Baum and Banyan. And having said that, the mental health as such is now gaining a lot of traction, but converting into a course and running it is a different ball game altogether. In a context where a lot of students are not opting for social work, they are moving away into other disciplines. So what we need to do is to focus special attention on courses, and Madras School is known for that. We started an MSW Disability and Empowerment a couple of years back. This year we started an MSW in Mental Health and Children and Families, and the pioneers are also sitting there in the audience, who are the first batch of mental health students are here, children and families are here. Any venture that is offbeat, that is not in the mainstream, needs support, needs a lot of support. And that's the context in which, scholarships like this are very useful, and fellowships like this are also very encouraging. So I congratulate all those who have received the fellowships. I wish you all the very best and a great journey ahead in the work, and may you inspire countless others like our own youngsters here. And wish you all the very best, and thank you all, Banyan and Baum, for this wonderful partnership. Thank you. Thank you, sir. And I should not forget to thank our friend Vijaya from Visesh, who's there at... from Ability Foundation, and she's here for all the occasions doing the interpretations that serve the community. Thank you, ma'am, for being with us. Thank you so much. Thank you. And Ramesh, what was the next panel discussion? Okay, so we're going to invite the members for the panel discussion, and I think these are the awardees, from what I understand. So could all of you come onto the stage, please? Thank you. Shanti, Gautam, thank you. Thank you. Yeah. Kick the ball. Thank you. So we have 6 fellows here from different backgrounds. So we have innovator, we have entrepreneur, we have advocate, and we have a community level mobilizer. So we would like to understand more about their work, because they already presented something about their work. But there are specific themes which we would like to ask some questions, so that all of us can learn from them, because they have a lot of experience in the field from different backgrounds as well.
Like we have medical, we have legal, we have social work, engineering, and Madam has done business administration, correct? Yes. Yeah. So the first question to all of them, I think there is no order. I think you can choose. Why you want to do something in this particular field of mental health? Why only mental health when there are so many fields? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. I feel happy that I am here. सब क्लाइंट, एम्प्लॉय, HR डायरेक्टर प्रीति जी, केस मैनेजर विजय लक्ष्मी जी, गौरी जी, ये सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. मुझे लगा नहीं अहमदाबाद से चेन्नई आई हूँ. Basically, all the persons like Gauri ji or case manager, they are doing their work fantastically, and I am not able to differentiate whether it's the Ahmedabad or it's the Chennai. सबने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा. All have taken a well care of mine. From वंदना जी. वंदना जी की तरफ से, from वंदना जी. अभी SCH के बारे में कुछ बोलूँ मैं? हाँ, उसके बारे में. पर मुझे यार सब समझ नहीं आता ना किसी को, इसके लिए. तो I am there ना. मैं 3 साल से काम कर रही हूँ वहाँ पे. वहाँ संस्था है चुवाल ग्राम विकास ट्रस्ट. वहाँ मैं 3 साल से नौकरी कर रही हूँ. वहाँ पे रूल्स ऐसा है कि जो रोड ऊपर सोते हैं ना, उनको उठा के यहाँ लाओ, SCH में रखो. So I am working since last 3 years in this sector, and basically the procedure at Ahmedabad is like that. The person who are sleeping on the road, they pick those persons and they keep it in the in SCH. SUH. हाँ. SUH. They keep it in the SUH. वहाँ सोने की सुविधा है, खाना. SCH शेल्टर है, शेल्टर होम. In a shelter. शेल्टर होम. The shelter for urban homeless. वहाँ सब सुविधा है, खाने की, पीने की, नहाने धोने की, रहने की. So basically, there is a lot of convenience for them, facilities for them, like for bathing, for eating, for clothing, etc. और कुकिंग भी वो cooking also. So there is a facility to cook. मैं यहाँ नौकरी में ऐसे आई, इंटरव्यू दिया था मैंने. I gave an interview in कहाँ पे दिया था? वहाँ ही. SUH में. SUH में. I gave an interview in the SUH, the urban shelter for homeless. Urban shelter for homeless, and then I got selected, and since then since last 3 years. 3 साल से आप काम. Since last 3 years I am working in that SUH. Thank you. We visited Palak, I think Archana and I, with Milesh in Altruist, and she's a different person when she's in the shelter. So she basically is so in control, knows what has to be done, has an amazing sense of humor. So she knows the direction that the shelter is headed in. She knows that she needs to transition people out of the shelter into their own homes. She understands the meaning of agency and autonomy in ways that we will never ever understand or experience, because she faces those problems herself. And all through this, with all the people that she interacts with, she has a smile on her face, and she's problem solving and multitasking. So the shy person that you see here is not the person that runs the shelter. Yeah. Yeah. Yeah, that brought me here, okay? I never dreamt that I would be handling a session like this on mental health. Never ever, because I did my business administration, and we don't want to talk about these things, right?
We have other corporate stuff to do, marketing, growing businesses, and moving forward in life in materialist things, right? We're not looking at people with mental illnesses or people who have challenges in mental health. Now, what brought me here then? So, I fell sick. I was diagnosed with a chronic illness called kidney failure in 2003. And from then on, it has not been an easy 23 years, right? Today, I sit here and tell 23 years. It looks like, okay, fine, she's just sailed through it. No, it wasn't so. And one of the important parts of that were mental health challenges. I used to be depressed, like at 33 to be diagnosed with kidney failure. My baby was just 3 years old, and I didn't know where my life was headed. I said, what's going to happen? Frankly speaking, I didn't even think I would live this long. Most people also wrote me off, right? That's what they normally do, right? You're on a chronic illness. They think we don't have a future. But what helped me sail through these 23 years was a lot of, talking to myself. That's what I used to do. And I had a focus, why I should live. And after all these years, when I see others like me, where they give up hope so easily, they say, no, it's better to go than, suffer like this. I'm not saying that there's no physical suffering. There's immense physical suffering. But what makes it worse is the loneliness, that you face through mentally, that you think you don't have anybody for yourself. There are people, around you to support you, but you can't see what future holds for you. And that can lead you to desolation. To tell in Tamil, நம்பிக்கையே இல்லாமல் இருக்கும் வாழ்க்கை. ஒரு நாள்ல இருந்து ஒரு நாள் போகிறதுக்கு எதுக்காக வாழறோங்கிறதே தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எனக்கு கொடுத்த ஆதரவும், the kind of support I got from people around me, that showed me that people with mental illnesses, all they need is a little support from people around. It can take them, far ahead in life. Physical challenges are always there, but mental challenges, most people want to handle it themselves. They don't want to share. So right now what I do also with Tanker Foundation is give support to caregivers. A lot of people are wondering why caregivers, why not the patients? But I think the caregivers need a lot of support because they can't even tell people around them that I'm finding it difficult, because they will shout at them saying, see, there's somebody suffering. Why are you talking about yourself? Caregiving, self-care is termed as selfishness by most people. So I'm here to tell them, no, it is not. First comes self-care. Take care of yourself so you can give better care to the patient also. Right? Yeah. Thank you, ma'am. May I just add into this? As far as under the Mental Health Care Act, there is a provision for having a policy for the caregivers also, because many times the act is like that, that they talk about lot of the rights of the persons. They talk about the rights of the persons with psychosocial disabilities, but at the same time, the persons who are behind those the PMIs, the law is there, but right now there is no guidelines, no rights for the caregivers. Like a person who is government servant, and he is also looking for his daughter, wife, etc., who is a PMI. So for him, if you transfer that person to some other state or some other city, it's really very hard to take care of both the things, the government job plus the job, herself also, himself also, as well as the person who is a PMI. So there are some Supreme Court judgment on this issue, but at the same time, right now our policy, there is no such straightforward policies. So there is a lack in this on this issue. So caregivers' roles in this scenario is a very important thing, and salute to the caregivers who are taking the care of those persons who are not able to understand those things. It's a really Hercules task. சேம் கொஸ்டின் இல்லை, எல்லாருக்கும் சேம் கொஸ்டின் தான்.
சேம் கொஸ்டின். ஓகே, இல்லை அது மென்டல் ஹெல்த்துக்காக ஏன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது ஷியோர். சரி, ஆக்சுவலாக நாம் ஆரம்பத்தில் நான் பேசுகிறப்பே பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலாக வாழை ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ட்டு அதோட ஹிஸ்டரியை சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். என்னோடய அப்பா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்துட்டு அந்த வாழையை அந்த வெட்டி லோடில் ஏற்றி அந்த வேலை பண்ணுறவங்க தான். படிக்க வைக்கிறதே பெரிய விஷயமாக தான் இருக்கும். 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் இருக்கான். 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் காலேஜுக்கு போனார். அந்த தெரியும், ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலேஜுக்கு போகிறது அப்படின்னா இப்போயுமே வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு தான் பஸ் பாஸ் ஃப்ரீ. காலேஜுக்கு போனோம் அப்படின்னா பஸ்ஸில் காசு கொடுத்து தான் போகணும். அப்போ பக்கத்தில் இருக்க டவுனுக்கு போயிட்டு வரேன்னா ஒரு நாளைக்கு போயிட்டு வரக்கு பஸ்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 50 ரூபா ஆயிரும். அப்படின்றப்ப இன்னொரு பையனையும் படிக்க வச்சா டெய்லி 100 ரூபாவும் சாப்பாட்டுக்கு அதாவது செலவுக்கு 100 ரூபா ஆயிரும். சாப்பாட்டுக்கு கொடுக்கணும், ப்ளஸ் ஃபீஸ் கட்டணும். அப்படினால நான் ஆள் வாட்ட சாட்டமாக இருக்கேன்ட்டு நீ மிலிட்ரிக்கு போ இல்லைனா போலீஸுக்கு போ அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிவிட்டு படிக்க வைக்கல. 12th அப்புறம் நான் ஆர்மி செலெக்ஷனுக்காக போலீஸ் செலெக்ஷனுக்காக தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் ஒரு இன்சிடெண்ட்டாக வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு, சரி ஓகே நீ அதுக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இரு, நீ இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் கூலி வேலைக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஐடி கோர்ஸ் படித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு லேண்ட்லார்டு வந்து ஐடி கோர்ஸ் படிக்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்த சுச்சுவேஷனில் தான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்தது. அப்புறம் எனக்கு சோசியல் ஒர்க் படிக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் வந்தது. சோசியல் ஒர்க் படிக்கணுன்ற ஆர்வம் வந்தப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்வம் இருக்குது, ஆனால் ஏற்கனவே காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு ஃபீஸ் கட்ட மாட்டேன்ட்டாங்க. இன்னொரு ஆள் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஐடி படிக்க வச்சுட்ருக்காங்க. திருப்பி போய் சோசியல் ஒர்க் படிக்கணுமா அப்படின்றப்ப நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க் தான். ஏன்னா அப்போ தான் பிஎஸ்டபிள்யூ இங்கே இருந்தது. அப்போ சென்னைக்கு போய் லோக்கல்லே படிக்க வைக்க மாட்டேன்றாங்க, சென்னையில் போய் எப்படி படிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப அப்புறம் திருப்பி மதுரையில் இருந்தது மதுரை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோசியல் சயின்ஸில் எப்படியாவது படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் சோசியல் ஒர்க் படிக்கிறதுக்காக ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ என்னோட அதுக்கு முன்னாடி வேலை பார்த்த காசெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுட்டு அவள் ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்றப்ப கோர்ஸ் 3 இயர்ஸ் முடிக்கணும். எங்கே போகிறதுன்றப்ப தான் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது, என்னை வளர்த்து எடுத்தது அப்படின்னு. ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன் தான் மென்டல் ஹெல்த்துக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சென்னையில்னு சொல்கிறப்ப வந்துட்டு பேனியன், ஸ்கார்ஃபு, அதே மாதிரி திருச்சியில் ஆத்மா, சவுத்தில் வந்துட்டு மதுரை எம்எஸ் செல்லமுத்து ட்ரஸ்ட் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன். அவங்க தான் என்னை வந்து வளர்த்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்கார்ஃபு வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ என்னை வாழ வைக்கிறது வந்து பேனியன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அதனால் அவங்க தான் வந்துட்டு யூஜி பிஜி எல்லாமே நான் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் பார்த்துக்கிட்டே தான் வந்து எம்எஸ் செல்லம். ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் தான் ஆர்வம். நான் எம்எஸ் செல்லமுத்து ட்ரஸ்ட்டில் யூஜி படிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் இயர்லேயே வந்து பார்ட் டைமாக ரெசிடென்ஷியல் சோசியல் அதாவது கேர்டேக்கராக தான் நான் ஃபஸ்ட் என்னுடைய ஜாப் வந்து சோசியல் ஒர்க்கில் ஆரம்பித்தேன் மென்டல் ஹெல்த்தில். அங்கே வந்து கிளைண்ட்ஸோட பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுடைய நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு டே ஃபுல்லாக காலேஜுக்கு போயிடுவேன். ஈவினிங்கில் வந்து பசங்க இவங்க கிளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துக்குருவோம். அப்படி தான் வந்து மென்டல் ஹெல்த் என்னுடைய ஜேர்னி வந்து வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றி நிறையா லோக்கலில் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நிறையா ஆர்கனைசேஷன்லாம் பற்றி ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். இப்போயுமே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல் இன்னும் லேக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் தான் எப்படி டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப கோவிட் எல்லாத்துமே வந்துட்டு தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். இப்போயுமே வந்துட்டு கோவிட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப அர்ஜாக இருக்கிறது வந்து மென்டல் ஹெல்த் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய குளோபலைசேஷனு ப்ளஸ் ஃபேமிலியோட அந்த பாண்டிங் இல்லாமல் இருக்கிறது, நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆகிட்டது, இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி குழந்தைகளுமே வந்து என்ன அடல்ட்டை விட குழந்தைகளை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி கிராமங்களில் சிட்டியில் வந்துட்டு வெளியில் குழந்தைய போய் அவங்க குழந்தைகளாகவே இருக்க கிடையாது. அவங்க வந்து அவங்கள ஒரு டாயாக தான் வந்து வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படின்றப்ப மென்டல் ஹெல்த் அர்ஜென்ட் இருக்கும் அப்படின்றனால தான் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம மென்டல் ஹெல்த் கண்டிப்பாக ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிகிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வாழை ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஆரம்பித்தோம். இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். இதுதான் மென்டல் ஹெல்த்துக்காக அதை எங்கள் வளர்த்தெடுத்தது வந்து செல்லமுத்து ட்ரஸ்ட்டு, வாய்ப்பு கொடுத்தது ஸ்கார்ஃபு, பேனியன் வந்து வாழ வைக்கிறாங்க, ப்ளஸ் வாழையும் வளர்த்தெடுக்கிறாங்க. இன்னும் வளருவோம், ரொம்ப சந்தோஷம். ஆலமரத்தோட நிழலில் வாழ்ந்துட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆக்சுவலாக மென்டல் ஹெல்த்துக்காக இனிஷியலாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலை. பேசிக்காக அட்சயம் ட்ரஸ்ட் வந்து நாங்கள் 2014 ஆரம்பித்தது. இட்ஸ் ஃபார் கம்ப்ளீட்லி பெகர் ஃபார் இந்தியா அப்படிங்கிற விஷனோட தான் ஆரம்பித்தோம். என்னோட 19 வயசில் எதுக்காக இதை ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நீ ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட், நீ எதுக்கு இதை பண்ணுற அப்படின்லாம் கேள்வி வரும். நான் 3rd இயர் படிக்கிறப்ப பேசிக்காக அப்பா அம்மா 2 பேருமே முடியாதவங்க. அப்பா வந்து அப்பாவுக்கு வந்து போலியோ அட்டாக், அம்மாவுக்கு வந்து ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸில் சஃபர் ஆகிருக்காங்க. இட்ஸ் எ வெரி டஃபஸ்ட் டைம். நான் ஒரு படிக்கிறதே ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும் டியூ டு தி ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட். ஸோ அப்போ நான் வந்து படிக்கிற தருணத்தில் ஒரு பஸ்ஸுக்கு பணம் இல்லைன்னு ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க. நான் வச்சிருக்க 10 ரூபா பணத்தை கொடுக்குறோம், நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நம்ம ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அன்றைக்கி நைட்டு நம்மளுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை. 10 ரூபாயில் நான் தள்ளுவண்டி கடையில் 2 இட்லியோ 4 தோசையோ சாப்பிட்டு எனக்கு வயிறும் வீடும் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்தப்போ. பட் வந்து நான் வந்து பப்ளிக் செக்டர்
செக்டாரில் ப்ளேஸ் ஆகணுங்கிறது என்னோட ட்ரீம். ஸோ என்னோட கோரில் மெக்கானிக்கலில். ஸோ அந்த தருணங்களில் வந்து கொடுத்தோன்னே பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு. பட் நைட்டு தூக்கம் வரல. ஸோ அந்த டைமில் வந்து தங்குறதுக்கு கூட எல்லா இடம் இல்லாதனால அந்த இன்ஸ்டியூட்லேயே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அந்த புத்தகம் சுவாமி விவேகானந்தரோட அப்துல் கலாம் புக்ஸ் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தோம். அந்த புத்தக வரைக்கும் நிறைய தாக்கத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டே அதே மாதிரி ஒரு பாட்டி பணம் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. நம்ம போய் பாட்டிகிட்ட பணம் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி சேம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நெக்ஸ்ட் டே 26 வயசுள்ள ஒரு இளைஞன் 2013 யுவராஜ் அப்படிங்கிறவர் சேம் பணம் கேட்குறாங்க. நம்ம பணத்தை கொடுக்குறோம். அதே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நெக்ஸ்ட் டே அதே பாட்டி அதே டைலாக் கூட அந்த பணத்தை கேட்குறப்ப அந்த பாட்டியை ஃபாலோ பண்ணால் அந்த பாட்டி அந்த பணத்தை வச்சு போதைப் பொருளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 டேஸாக வந்து நான் வந்து அந்த பணத்தை கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நைட்டுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை. அந்த பசியோடு இருக்கிறதுனால அந்த பசியை மறக்கிறதுக்காக புத்தகத்தை படித்தோம். புத்தக வரிகள் நிறைய தாக்கத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ தான் 26 வயதுடைய ஒரு இளைஞன் வந்து ஒரு போதைப் பொருளை பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு யாசகம் எடுக்கக்கூடிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப கொடூரமாக இருந்துச்சு. ஸோ விவேகானந்தரோட வரிகள் அங்கே எதிர்கால இந்திய இளைஞர்கள் கையிலேன்னு சொல்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் வெறும் போதைக்காக வந்து யாசகம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அதை விட ஒரு பெரிய பெயின் இதில் நினைக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட காலேஜ் ஸ்டாஃபுக்கிட்ட இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஏதாவது நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சப்ப எல்லாருமே உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாததில் படிக்கிற வழிப்பார் அப்படின்னாங்க. பெக்கர்ஸ் அப்படின்னா அப்போ ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு அந்த கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க யாசகம் எடுக்கிறதுனால பெக்கர்ஸ் நாங்கள் பிச்சைக்காரங்களும் சொல்லணும், நாங்கள் சொல்லக்கூடாது, யாசகர்கள் சொல்லணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். இன்றைக்கி நாங்கள் யாசகருங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். பிச்சைக்காரங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எங்களோட தாரக மந்திரமாக நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த தருணத்தில் தான் வந்து அந்த நபர் வந்து இப்படி இருக்கிறப்ப நைட்டு தூக்கம் வராமல் யோசிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்காங்கன்ட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட காலேஜ் ஸ்டாஃபுக்கிட்ட சொன்னால் உனக்கு எதுக்கு தேவையில்ல படிக்கிற வழிப்பார், உங்கள் அப்பா அம்மா முடியாமல் இருக்காங்க, நாளைக்கு நீ பிச்சை எடுக்க போயிடக்கூடாது, இதே ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் தலைவர்களோட புத்தக வரிகள் ஒரு பக்கம் இருக்குது, எதிர்கால இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இளைஞன் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற தாக்கம் ஒரு பக்கம் இருக்குது, ஏதாவது செய்ய முடியாதுங்கிற வேதனை மட்டும்தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் ரோட்டில் இருக்கவங்கள பார்க்க நிறைய தாட்ஸ் வருது. ஸோ அந்த டைமிங்கில் வந்து எனக்கு என்னன்னு தெரியல, ஒரு நபர் ஒரு மணலில் பாதிக்கப்பட்ட அண்ணன் கரெக்டாக வந்து அவருக்கு 28 வயது இருக்கும், குமாரபாளையங்கிற பகுதியில் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கார், நிறைய முடிகள் இருக்குது. அவர் வந்து எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, ஆஃபீஸர்ட்டையோ அப்ரோச் பண்ணாலோ பெருசாக எங்களுக்கு கைடன்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அப்போ ஒரு நாள் சரி முடி அதிகமாக இருக்கேன்னு ஹேர் கட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா அந்த கத்திரிக்கோள் கூட எப்படி வாங்கணும்னு தெரியாது, டீம் கிடையாது, தனியால் அந்த 5 ரூபா கத்திரிக்கோளை வாங்கி கட் பண்ணால் முடி நல்லா அழகாக இருந்தார். அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து காமிச்சா ஒரு பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஸோ அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவரோட ஹாப்பினஸ், பிஃபோருக்கும் ஆஃப்டருக்குள்ள ஹாப்பினஸை பார்க்குறோம் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்க ஆரம்பித்தார். அந்த நபரை ஹோமில் சேர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம், நிறைய பேர் சொன்னாங்க. பட் இவங்களை எங்கே சேர்க்குறதுன்னு தெரியாமல் நானும் நிறைய பக்கம் அலைஞ்சோம், சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லை. ஒரு இடத்துல சேர்க்கனாலும் பணமும் நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஆனால் வந்து 20 நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே பஸ் ஸ்டாண்டில் அந்த ஒரு போஸ்டர் ஒட்டியிருக்காங்க, இறந்து போயிட்டாங்க, இந்த ஒரு அன்னோன் பர்சன் வந்து அனாதையே இறந்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு வண்டியில் அடிபட்டு ஆக்சிடெண்ட்டாக இறந்துருக்காரு அந்த 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 28 வயதுடைய அந்த இளைஞன். அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு அன்னைக்கே நம்மக்கிட்ட சப்போர்ட் இருந்திருந்தால் எதாவது இருந்தால் அந்த உயிரை காப்பாற்றிருக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கில்ட் வந்து தூங்க விடலை. அது என்ன ஆயிடுச்சு, அது வந்து நாளுக்கு நாள் நம்மளுக்கு கில்ட் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு, நமக்குள்ள ஏதோ குற்றவுணர்வு இருக்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒன் டே தான் ஃபைன் பண்ணோம், நம்ம எதுக்கு டெஃபினட்டாக நம்ம லைஃப் எதுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து எதை நம்ம சொல்லி நம்மளை அவமானப்படுத்துகிறாங்க, படித்தா போதும்னு அகாடமியில் அதிகம் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். 3rd இயர் வரையிலும் கிளாஸில் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தோம். ஸோ லாஸ்ட் 1 இயரில் போட்ட ஹார்ட் ஒர்க்கில் என்டையர் காலேஜில் டாப்பராக வந்து தி பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த அகாடமி 10 to 14 அவார்டை ரிசீவ் பண்ணோம். ஸோ என்னோட காலேஜில் டாப்பராக வர வச்ச விஷயமும் இவங்க பீப்புளுக்காக செய்யணுங்கிற தாக்கங்கள் மட்டும்தான் என்னை வர வச்சிச்சு, என்னை அறியாமலே வர வச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் முத ஒரு ராஜசேகர்னு ஒரு ஐயாவை தாத்தாவை என் ரூம்லேயே தங்க வச்சுருந்தோம் கிட்டத்தட்ட 1 வீக்காக. ஏன்னா உங்களுக்கு யாருமே பிச்சைக்காரங்க சி அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்க, எல்லாருமே மணலில் பாதிக்கப்பட்டவங்களை பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு தான் சொல்லி கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் பண்ணுறாங்களே தவிர அந்த அவேர்னஸ் யாருக்கும் இல்லை, இன்க்ளூடிங் நம்மளுக்குமே அந்த சுச்சுவேஷனில் இல்லை. ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு தாக்கங்கள் வந்துச்சு. அவர் ஒரு இடத்துல வேலை சேர்த்துட்டோம், வேலைக்கு வாங்கி சேர்த்துட்டோன்னா அவரோட ஹாப்பினஸை பார்க்குறப்போ ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணோம், ஒருத்தர் மட்டும் காப்பாற்றினா போதுமா, நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி தாட் வந்துச்சு. கிளாஸாக பேசி ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொன்னோம். நிறைய இளைஞர்களும் கூட சேர ஆரம்பித்தாங்க, நிறைய இளைஞர்களை வச்சு ஒரு அமைப்பாக ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ அதற்கப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய நபர்களை சந்திக்கும் சூழல் இருந்தது, நிறைய நபர்களை பார்த்து பேசி அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய சூழல் இருந்தது. இதே மாதிரி தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ண நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணோம். அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது, ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் இருக்காது. யார்கிட்டயே போய் அப்ரோச் பண்ணால் வந்து ஈவன் தோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் அப்ரோச் பண்ணால் உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை, நீங்கள் என்ன கிட்னியை திருடி வைக்க போகிறீங்களா, நான் எதாவது சொன்னால் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போகணும், இந்த மாதிரி தான் வந்து நான் ஒரு 2014 கல்லூரி படிக்கும் தருணம் ஃபைனல் இயர் படிக்கிற ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய்ட்டு ஒரு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் கேட்குறோம், அங்கே இருக்க அதிகாரிகளோட சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் இதுவாக தான் இருந்துச்சு. அதே விவேகானந்தரோட பிறந்தநாளுக்கு அப்துல் கலாமோட பிறந்தநாளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ரேலி நடத்தணும் இவ யாசகர்களுக்காகன்னு சொல்லி போனால் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உனக்கு எதுக்கு தேவையில்லைன்னு 1 டே ஃபுல்லாக ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சாங்க. அது கல்லூரி படிக்கும் தருணம் 19 வரையும் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த வரிகள் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த புத்தக வரிகள் ஒரு பக்கம் தாக்கத்தை கொடுத்துச்சு. அப்போ தான் டிசைட் பண்ணோம், ஒவ்வொரு தலைவர்களோட வரிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண வரிகள் கிடையாது, வழிகள்.
அது எதிர்கால இந்தியாவை நோக்கி போகக்கூடிய வழிகள். ஒவ்வொரு துறையில் நிறைய முன்னேற்றத்தை பற்றி எல்லாம் யோசிச்சிருக்கோம். ஆஸ் எ இன்ஜினியர் நான் வந்து கண்டிப்பாக என்னோட எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டோம். ஸோ அதுக்காக நான் கேட் ஸ்கோரும் டாப்பராக வந்தேன். டான்செட்லையும் ஸ்கோர் பண்ணோம், எல்லாத்தையும் பண்ணியிருந்தோம். பட் என்னன்னா அப்போ தான் டிசைட் பண்ணோம், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி வந்து ஏஐ டெக்னாலஜி எந்தளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு, ரூரல் டெவலப்மெண்ட், எல்லா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே டெவலப் ஆகிருக்கு. பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ஹோம்லெஸ் இருக்கக்கூடிய பீப்புளோட லைஃப் டெவலப்மெண்ட், அப்போ இருக்கக்கூடிய பெகரிக்காக இருக்கக்கூடிய பாலிசிஸ், ஸோ எதுவுமே ப்ராப்பராக 1972 வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்த இனிஷியேட்டிவ், 93 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இது அப்படியே லேக் ஆகி நிற்கிறப்ப தான் நாங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் டெஃபினட்டாக நம்ம லைஃப் இதுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. எதிர்கால இந்திய இளைஞர்கள் அப்படிப்பட்ட இளைஞன் வந்து நம்மளோட சுமைகளை தோள் கொண்டு சுமந்து கொள்ளுங்க சொல்ல வரிகள் வந்து அப்போ தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம். நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து சுமக்க ஆரம்பித்தோம், தொடர்ந்து பயணம் செஞ்சோம், நிறைய பேர்த்தை அப்ரோச் பண்ணோம், நிறைய ஃபெயிலியரை சந்தித்தோம், ஃபினான்ஷியலாக பிச்சைக்காரங்கிற பேர் நிறைய வாங்க ஆரம்பித்தோம். எல்லாருமே எங்களை பிச்சைக்காரன் தான் கூப்பிடுவாங்க சார். ஸோ இப்போ தான் வந்து நேஷனல் அவார்டு அச்சீவ் டெஸ்ட் ஃபவுண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அது வச்சும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. இதெல்லாமே சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 2020 வரலையுமே நிறைய நாங்கள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் பேனின் எங்களுக்கு 2020 கோவிட் டைமிங்கில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் அர்ச்சனா மேடம், வந்தனா மேடம் எல்லாமே வந்து மிர்லானி மேடம்லாம் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இதை எங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நீங்கள் வந்து பெக்கர்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க, அதை நீங்கள் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அதில் மென்டல் ஹெல்த் தனியாக, ஸோ ஜீரியாட்டிக் தனியாக அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைனை கொடுத்து ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இசிஆர்சி நாங்கள் வந்து அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு. டு பி ஃப்ரேங்க் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்க்கு எங்களுக்கு வந்து தகுதி இருக்கான எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா எங்களை அவங்க ரொம்ப நம்ப ஆரம்பித்தாங்க. நம்பி எங்களுக்கு அந்த இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறப்ப எங்களுக்கு இன்னொரு நல்லா நாங்கள் செய்யணுங்கிற தாக்கம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய கெப்பாசிட்டி ட்ரைனிங், பில்டிங்கில் ட்ரைனிங் எடுத்து மென்டல் ஹெல்த்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக புரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணது என்னென்னா, இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஒரு ரோட்டுக்கு யாசகம் எடுக்கும் சூழலுக்கு வராங்கன்னா ரெண்டே விஷயம் தான், ஒன்று உடல்நிலை, இன்னொன்று மனநிலை தான். ஸோ மென்டல் ஹெல்த்னால நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் சின்ன வயசு யங்ஸ்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டு வரதுனால அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஆல்கஹால்லேருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து எல்லாமே டோட்டலாக அவங்களோட மைண்ட் செட்டை மாற்றுது. எவரிபடி எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஹியூமன் தான், பட் இந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களை அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ண வைக்கிது. ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய அதுக்காக தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ இந்த பயணம் வந்து தொடர்ந்து இன்றைக்கி நீண்டு இன்றைக்கி இந்த பேனினோட சப்போர்ட்னால ஐயா சொன்ன மாதிரி உங்களை வாழ வைக்கிறது அப்படிங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் எல்லா மேடைகளுமே ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லுவோம், எங்கள் லைஃபோட டர்னிங் பாயிண்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த நேஷனல் அவார்டு தான் சார். விவேகானந்தரோட பிறந்தநாள் அன்றைக்கி நான் வந்து இந்த விவேகானந்தரோட உந்துதலால் ஆரம்பித்தோம். அதே விவேகானந்தரோட பிறந்தநாளுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட தேசிய இளைஞர் விருது, நேஷனல் யூத் அவார்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அதே விவேகானந்தரோட பிறந்தநாள் அன்றைக்கி கரெக்டாக கொடுத்தாங்க. அப்போ தான் அந்த கர்மா, அந்த நான் ஃபீல் பண்ண விஷயம் என்னென்னா, உண்மையான சர்வீஸுங்கிறது அந்த கடவுள் நம்ம கூட இருக்காங்க, நம்மளுக்கு நம்ம உண்மையாக வேலை செய்யுற தாக்கத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சது அந்த விஷயம் தான். அதற்கப்புறம் வந்து நம்ம நிறைய கிளினிக்கலாகவும் சரி நிறைய நாலேஜை லேர்ன் பண்ணது அப்சல்யூட்லி பேனினோட தான் எங்களோட டேர்னிங் பாயிண்டில். ஸோ பேனின் அடிக்கடி நான் சொல்லுவோம், இன்றைக்கி சோஃபார் எங்ககிட்ட ஒரு 500 கிட்டத்தட்ட ஒரு 5+1 6 ஷெல்டர்ஸ் இருக்குது. மோர் தென் வந்து 120 பெட் கெப்பாசிட்டியில் பீப்புள் இருக்காங்க. மோர் தென் 800+ வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. சோஃபார் 1480 பீப்புள் நாங்கள் ரீஹபிலிட் பண்ணியிருக்கோம். லாட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு ஜாப் ஃபெசிலிட்டிஸும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம். நிறைய பேர்த்த ஃபேமிலி ரீஇன்டகிரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களோட டீமில் ரொம்ப முக்கியமாக வாலண்டியர்ஸ்க்கு ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கணும், நிறைய இளைஞர்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கணும். நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம், we are not focusing for the fun, we are always focusing for the awareness to all the people. எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறது தான். நிறைய இதுக்காக நாங்கள் ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ண முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் அவர் ஜர்னி. ஸோ தேங்க்யூ. I will add one thing. There is a principle. See, I was a backbencher, okay, during my studies. So there is a principle. Whenever you feel that there is a long speech is going on, so in order to realize the person who is speaking, you can start clapping. Because during my childhood, I have faced a lot of professors who start and they never end. So I started clapping. So whenever you feel that okay, it's going too long, you start clapping. Okay. Do you want to say why you came? And now don't start clapping, huh? So I myself also don't know how I came into this mental health field, but yes, as stated earlier, that because of the Times of India's article, I started entered into this field. But at the same time, there are a lot of students who are doing the social work study. So I may just say this: the job which is yours is a totally a very serious one. Why I am saying so? That because there are a lot of issues and we need shoulders of the social workers, because this illness is a psychosocial illness. So
medicine plus the social the society response is both are needed in this in order to treat the illness. So there's a big responsibility on the shoulders of the social work students and the professionals. I can just provide you certain facts, like the suicides in India. There are a lot of suicides are happening in the India, and children are dying by the suicide. I filed a petition in the Supreme Court of India, where we are requesting the court to have some kind of a guidelines to prevent this suicide menace. What is happening that in last I have an RTI. I filed RTI in the Delhi police. So because when there is a suicide, the police roles is also there to find out whether it's a mischief or it's a not genuine one, but it's a basically somebody is dying by the suicide. So there is a police role also. So I filed a RTI in the Delhi police that what is the what is the number. So there are instances where the 10-year-old children is dying by suicide. So if a 10-year-old children is dying by suicide, so in the national capital of India, so this shows that there is something very urgent to do the same. There is a need to having government initiatives. There is a need to have a initiative by the society, and we are lacking in all these initiatives. As a society, we are failing to understand that where there is a gap. So, and this is something where the social workers are basically they can help a lot. So the role of the social workers in the coming for the future of India is very important. So they have a very big responsibilities. Similarly, insurance sector. Though RPWD Act, there is a act called Right of Person with Disabilities Act. It provides insurance to all. That every person, including the person with disabilities, must have that kind of a insurance. But at the same time, when it comes to the practicality, the government initiative, the IRDA is there, Insurance Regulatory Development Authority. But the officers of the IRDA are spineless, with due respect to them, because they are under the pressure of the insurance companies. They are not doing their job. And they are not, instead of regulating, they are just promoting the malpractices. Why I am saying so? Because there is the insurance companies are not providing the insurance to the mentally ill persons. There are OPDs, they are not covering the OPDs. They are charging much higher what they call premium. So these are some very important tasks which salute to the social workers that they are doing such kind of job. But at the same time, it's necessary to understand that we need shoulders of the social workers. And for this, I request all of the aspirants who are here, who is doing their masters or the bachelors in the social worker, it's really a big job. So social work is something which we have to as one more thing which I can add. AIMS is a topmost hospital. AIMS doctors say that I am in a AIMS. I am an AIMS doctor. But at the same time, do you know that in the AIMS there is no social work department? Yeah. So they are providing only the treatment. But when it comes to the social work, the social treatment of them, who will look after them, and the job of the social work, they are not providing any kind of social work. There is no social work department. So this is the situation of AIMS. They call them the national hospital, in that sense that they call that we are the autonomous body. But this is the situation. So that is why I am saying the legality and the practicality are two different things. So this is the situation. So social work department, which see AIMS has a MS, AIMS has MSSO. So they are MSSO is trying to do the job of the social work department, but at the same time there are differences within them also, because I am closely working with the many of the doctors, so I know what is the reality which is going on. So they can provide the treatment, they can provide the medicines, but when it comes to the social work side, there is no one to help them out. And in AIMS, it's a mela kind of a thing which goes when it's the OPD.
You can't even have a, there's a lack of person who goes on the OPD days. It's full of persons. I'll take it from there, being a medical doctor. So I agree with most of the things in that aspect, because I can say this only in retrospect, because when I look back, I mean years back, I did my graduation in medicine and then went on to do specialization in psychiatry. So I can only say why psychiatry then, because at that point psychiatry was not one of those glamorous specialties that you would do. So I had a lot of questions coming like, why psychiatry? Because I was quite a top student and I was doing anesthesia in AIMS, Delhi. So I had qualified for with a high rank and was doing in one of the premier institutes. But I think again, probably when I look back, I think I really missed that approach where you have to go beyond just the clinical aspects of prescribed medications, but look at the person. So I think when I look at it now, I chose two specialties, palliative care and psychiatry, where there is person-centered care, not patient-centered care. So for me, I can only say that I wanted to shift. So at that point, I think I felt very vulnerable being in anesthesia, just doing these very ritualistic medical interventions. I was not comfortable. I was not brave also. And I thought I was running away from it because I didn't want to do anesthesia anymore. I came back to Kerala and I got into psychiatry because I thought it is the extreme from not talking to anybody but talking to completely only talking, you know. I went from this end to this end. But I felt more comfortable, and I think I feel more comfortable outside hospitals because that's what I learned from palliative care, that you can deliver care in the community, engaging with people. And like Madam said earlier, with partnerships. So I didn't want to be in this very clinical model of giving care. So I can only say that. Thank you. So maybe it's time to open up, the entire panel to all of you now. So we request your questions, to our panel members. So maybe some of you can take the mic to go around. Chitra, how did you get involved with, you basically pioneered the whole idea of working with the palliative care movement in Kerala, and then it took off from there. So how did that idea strike you, and how did it take off in the way in which it did in Kerala? So Kerala has been kind of pioneering in palliative care. So when I was doing my MD in psychiatry in Calicut, fortunately. So, and I was a bit lost too, because when I came into psychiatry thinking that I'm going into a specialty with social and, aspects and you're going to see, but I was quite disappointed. I think it's my personal take on this, okay. I think psychiatrists also strive hard to make the biological. So we have biological psychiatry because they call it neuropsychiatry. So they want that acceptability and credibility among the medical fraternity. Otherwise there's a stigma there also that, oh, psychiatrist, So they have this name so that they want that credibility that we are also biological. Okay. So, I was also part of that in the beginning, but then I was quite disappointed, and fortunately for me, the pioneering movement started in parallel there, where Dr. Rajagopal and his unit had started palliative care, which was kind of growing. So once I passed out, I just went in and said I wanted to volunteer with them because I had a friend who was working there. And I started to volunteer and continued working there. So it turned me around because what inspired me was that comprehensive model that they have, how everyone works together and you go out in the community. So you never had community psychiatry in the way it was done when you do your MD in psychiatry. So it was a revelation for me that we can actually take care of people like this. And so my experience when I was doing palliative care then, okay, I was taking care of pain with morphine and all the physical aspects, and of course because of a psychiatrist I was asked to look into the mental health aspects. But what I also realized that when because we were a small group, each doctor had around 3 or 4 months of home visits in 1 year. So we used to do around probably 18-20 home visits in a day sometimes, from morning till evening. But whenever I went,
I used to see people with mental illness in some families. So you take care of people with cancer and other illnesses, and you ignore these people. So there's a hierarchy there also. And I was very unhappy about that. So I informally started prescribing for them and taking care of them and following up on them. And I saw that these people who did not have access, who could not get medications because the family also didn't know what to do, they were helpless. And this chronicity of mental illness is very different to other chronic illnesses, because you kind of become helpless and give up also, because death is not a certainty in chronic mental illness, isn't it? Like it is for cancer or other illness where you will expect the person to pass away. This person just lives there with this disability, with this suffering. So when I started to do that, I saw when in my follow-up visits that they were improving, engaging. And I just felt that this is one of the ideal approaches for a country like ours to say that this palliative care approach is one of the ways. So I used to advocate then also in the palliative care group that we should include chronic mental illnesses also in this group of illnesses that we are approaching. And then I got a fellowship to go to UK. And when I was coming back from UK, I wanted to come back to India. I decided that I'm going to start something, even if it's just 50 persons with mental illness. I'll do it very small, but I will do it this way, in which I can look at the comprehensive care, the quality of life. So that's how Mehak started. And it was a challenge. You know some of the history, so I'm not going into it. But to get funds, to have people to, and it's not like palliative care, which is a new specialty. Psychiatry has been functioning as a specialty for ages. So a psychiatrist going and starting something in the community, it's very difficult to survive. But I think if you focus, I believe, that if you do good work, if you focus, it will evolve. And from, just 5 lakhs initially we had collected to carry out 2 clinics. Now we have 27 clinics and we had a group of 20. So in the palliative care forums, I really focus on, advocate for that kind of a model for mental illness. And I say that chronic mental illness there should be no hierarchy in palliative care for illnesses. So you can't have only dementia out of psychiatric illnesses. You should have all the chronic mental illnesses. So that's what I do in palliative care. And here in psychiatry, I talk about community mental health approaches. Anybody, any comments, thoughts? Anyone? There's Semal. Over to you. I'm so happy to hear your all of your stories. It's very inspiring, and I'm so happy to be a part of this. Yeah, thank you. I have. Vandana, like now, when you look at palliative care forums, there is something coming up in psychiatry, something called palliative psychiatry. So global forums are now discussing palliative psychiatry, which is slightly different for the European countries, where they look only into the end stage or resistant illnesses. But we have written a paper where we say that in a settings like ours, people who cannot have access or availability of medications should be seen as a person under palliative psychiatry. So I advocate for that also. So it's just good to see that we have already done what those people are now talking about. Yeah. Yes. Ma'am, I have a question for Shanti ma'am. So, for me, caregivers' approach has always been a fascination. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, great. So, for me, caregivers' approach was always something that I look forward to. There are many people who advocate for persons with mental illness, disability, any physical and mental illness aspects. But the one who takes care of them is something that it's a personal experience as well, because nobody cares about them. They dedicate their entire life for the person, either with a physical or mental disability, and when they are gone or when their life ends as well.
So as you are in the field, I have a request if you can have a telecalling methodology where a few people cannot even come out as they have to take care of them. So that methodology would help caregivers to share their emotions and deal with what they are going through. It will be of great help. Yeah. I'd just like to add something to this. The reason why I started focusing on caregiving when I did the diploma course in BAM, we had to do a project, right? A small project. And mine, I was thinking about kidney failure and this and that, where Ramesh sir told me, why don't you talk about caregivers? And I thought it was a fantastic idea because 23 years I've been chronically ill. You can understand who has supported me, to live such a long life. I have to talk about my family here. And I've seen over the 23 years, I've become strong, but they have not. They've had a lot of, like, for example, my mother was around 60-ish when I came back home with a 3-year-old child. She had to take care of me and the child. So it was not easy for her. Today, she's, a lot more frustrated, like, for how long should I do it? But I try to, give her support. And like you were telling, caregivers are the most neglected lot. All our focus is on the patient. Is she okay? Is she having her medicines and things? But nobody cares. And another thing that I've seen is almost, without any doubt, it's the woman in the house who becomes a caregiver. When I do caregiver sessions, there are hardly 1 or 2 men. It's not to blame that they don't do caregiving, but they have to do caregiving in a different way. They've got to go out, earn the money so the family is stable. They have to take care of our financial needs. And in kidney failure, the financial needs are very, very high. Right? Our hospitalization and every dialysis is so expensive. And most of the time, the caregivers, I was a very bad patient. I realized it, and now that's why I talk to the caregivers, telling them, see, don't think that we are doing it out of malice. It's not out of malice. It's just that we are trying to figure out what's happening with our life. We ourselves don't know. Why did this hit us? And at that time when we are coping, we can be very, very insensitive to our caregivers. Like my mom would bring the lunch and I'd say, I don't feel like eating now. And she would just sit down to take rest and I'll say, no, bring me the lunch now. And I want it hot and I want it warm. It was not to harass her, but it was a way of me coping with the stuff myself. And after realizing all this now, when I talk to the caregivers, they're all wondering, why are you talking to us? Why not to the patients? And I tell them, I know you guys are the ones who make us live well. So, and I think we have to give you a lot of support. My husband is here, and I talk about him in a lot of my caregiving sessions, where initially he would tell me, I was depressed when you were diagnosed with the illness. And I always used to shout at him saying, why are you depressed? Now, I'm the one who's suffering, right? Like, you don't even have a right to feel bad. I'm the one who has all the right to feel. See, that's how we patients behave. Because we don't know, we think that you don't realize what we are suffering. And we want your attention. So that's why we behave that way. But now I realize, like, every person has a way to cope. And he would have also had a difficult time. So would have my daughter, who was just 3 years old. And she's now 25. But I'm sure she had her own problems. Like caregiving, I wouldn't say it was only my mom or my sister or my husband. But my daughter was also a caregiver. Because she wouldn't trouble me. Okay, she would make sure that, things are not difficult for me. At that age, it was caregiving in her own way. And I will focus on caregivers because I think they are the ones who support the chronically ill to live better lives. Thank you. Shanti is doing some wonderful work in the dialysis clinics. So she's supporting families as well as the lab technicians who are caregivers. So thank you, Shanti. It's going to 5 to 7. Maybe we could take a couple more questions or comments. Vandana? Yes.
So I have a question. Gaurav, you mentioned about the lack of social work professionals. And I think every single person on the panel really has spoken about the need for social care of some sort. Let's forget about social workers. So, நீங்க சொன்னீங்க, you know, அந்த நேரத்தில் எப்படி உங்களை பார்த்து நீங்களும் beggar. So it was a societal issue, isn't it? So it obviously involved an element of social care, change in the way he looked, finding a safe space, dignity. Same way you've spoken about loneliness, caregivers. You spoke about work in the community. Palak, I have seen in all her work, looks at not just homeless people, but homeless families, and therefore children, the private time that they need, the space that they need, all in a little she says there are facilities, but it's basically just 2 rooms. And in those 2 rooms, there are 150 people. Similarly, Ninga, Mr. Tangam, you've spoken to me about how the district mental health program that's supposed to have X number of social workers, they don't have social workers, and you just mentioned the same situation in AIMS. Why is it? My question is actually to you, and maybe somebody from the panel can also respond, that as a social work institution that is a pioneer, that's the Madras School of Social Work, and then there's Loyola and MCC and Stella, and there's so many others across the country and globally even. Why is social work not recognized as much as it should be, while it's the center really of much else? There is no direct answer for that. Globally, the number of people opting to do social work is also very less. In some places, it's coming down. I've interacted with several faculty from abroad who say that, yes, we are also facing the same situation. People who opt to do social work is less. Then, of course, there are varying levels of the prestige that is, or the name that is associated with social workers across the world. And in India, it's very different in the sense that there's no clear definition of what a social worker does, so that's probably one of the reasons that, and we have tried to bring in a council for social work to give much more recognition to the practice of social work, which has not come at all, which has not happened. So it's a very mixed up situation here, which has resulted in that. But am I happy that the space is now filled by a variety of people? I'm really happy about that. And why should we really bother? I'm just wondering, why should we bother about this question at all? This is there. Probably there is some advantage to it if there is a full stream of professionals in adequate number serving in the country. That's good, one end. But I think we are faring well with a lot of stakeholders coming in and joining hands. And now with courses like diplomas and so on in mental health, we are building a cadre of people who are doing great things in the ground. Definitely, social work as a profession and with trained will add value, definitely. But till the time, I think this is working very well. Yeah, I have no doubts that courses or diplomas in lay counseling, I have a bit of a problem with lay counseling, but let's say in integrated mental health care, and all of that contributes. But I think just like psychologists offer a very specific and targeted intervention or support, similarly social workers are meant to offer targeted support, and that's to do with the social care, livelihoods facilitation, person in context, many of the things that they spoke about, the caregiver, the integrated care model, advocacy, public policy. I somehow feel that the coalition that is formed is perhaps not strong enough, because you either have social workers who are placed in positions of extreme power, who are paid well, and I also think that it is money that's driving interest.
it's also, status. And somehow the status of a social worker and the salary are both not on par with other human service professionals. So it is, this is not a question, but I think it's a request for us to, come together, since there are so many social work students here and so many interested in social work, and so many also interested in social worlds beyond mental health, beyond psychology, because we believe that those are the drivers of what would impact mental health. So I feel that if there is I agree that everything should be transdisciplinary, and I am not too much to build professions out of distress. But since there is one, how do we just get it into, a position where we are able to sort of come together in stronger ways? Education, salary, both. Both. But incidentally, let me finish with the social work. Incidentally, social workers in mental health are the most recognized when compared to others disciplines in social work. So that's a very strong base that we have laid. I think it's also about the leadership in healthcare generally. There's a hierarchy which we cannot deny. So it's just like if you talk about nurses also. In India, what do nurses do? They just carry out the orders of doctors, isn't it? So it's about the person who leads the team to recognize that what the role. So I think what we should be very clear about the role and the job profile, or what, I see social workers used only for coordination and collecting data and all those things rather than social work interventions. Isn't it? Which I totally disagree, and I make sure that my team doesn't do that. They are professionals and they have to carry out the interventions. So I think from yours, and I think it's not the social work, professionals who have a problem. It's the general hierarchy which exists in healthcare. I think what should come from you is that you make firm that what do we do in terms of creating that profile that you have. That is very important. That's where I think the psychologists, because they have an MPhil in clinical psychology, they get that status. But I think that should happen in social work also. I agree with you in that. I think for now, it is a golden era for our social worker. Even as you suggested, all the governments, all the other departments are recognizing social workers. Even in today's Tamil Nadu, the Rights Project, even the District Child Protection Unit, even healthcare, all the government department, they are recognizing the social worker. They are trying to appoint the social workers. But I think you knew about the social workers came from the abroad. There, the still legal counsel is there. All the formalities they are doing. But here. But recently the allied paramedical health bill also published, but we are trying to register that, but we are unable to register. Apart from that, the social worker councils, not even Tamil, nearly the Kerala, they are running their own council. But we couldn't able to start in our Tamil Nadu social worker council, because I think not only for already many specializations there, even like some medical and psychiatry, HR, family and child CD. But again, because of that specialization only, we couldn't able to bring the people to the unity. Because my profession is different, but all of them we are applying the same methodology. All the 5 methods of social work only we are applying. But when they are entering the HR industries, but they are doing some kind of, I think, but in the same manner, already we are not unity. But again, just I would like to, why we are, because anyway, that when we are focusing on medical and psychiatric, it will all come on mental health and disability, everything will come under the medical and psychiatric. But again, we are expanding our specialization, disability and other things. So some specializations also newly emerging. So suppose if we are adding that specialization, means how we can make them to unity, how we can bring that social counseling all over India or Tamil Nadu, is how we are going to bring it. Even while that Govt also mentioning psychosocial care, we are our social work only, we are focusing on all the psychosocial cares. But in the mental health act, they are mentioning about us. Already we are telling social workers, lack of social work professional in India. But already a lot of the social workers working in the ground level. We all are working in the ground level. But we are not getting recognition from the mental health act.
Only those who are studying at some reputed institution, doing higher study, MPhil social work, they are only recognized. So, yeah, because in Tamil Nadu we don't know that course. Even before mental health act, only 5 states only offering that MPhil in clinical psychiatric social work. But they are only eligible for working in mental health. They can only able to recognize, getting the license from mental health act means what we are doing in the ground. Why we are not recognizing? In 1987 mental health act, only social work only mentioned. Even they did community development, they did family and child welfare. They can able to work in the mental health field. But now we are working in mental health field, but we are not recognized. Then who will recognize us? Why we need to? Because so that because already the mental health professionals lack. So only the WHO and other general government suggesting to give the training to bridging the gap, general practitioners. But we are working in the mental health, but not getting recognized. Even that WHO and other, now even that all the mental health alliance or many alliance, they are suggesting to appoint the social worker in primary health center level. But we are getting any recognition. So that is only even the advocacy is there. The pioneer institution in social worker is here. Pioneer NGOs is also there. Policy makers is also there. We can consider it. We can take it forward. Then only we can give it, because now we are focusing. Now we are focusing on all about that illness aspect. But because prevention is better than cure. So when we are appointing, considering the social worker in the village level or PH level, we can try to prevent that homeless people also, mental illness also. Many issues we can reduce it, early identification, early detection. So that is only we are suggesting. We will working on that. We will definitely in the future, we will try. Thank you. Last 2 questions. Last 2 questions. So with that we need to close because already 7:10. There are people traveling from faraway places. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சீதா. எனக்கு ஒரு கொஷின் சொல்கிறத விட என் மனசில் இருக்கிறத நான் பேசுகிறேன். ஆக்சுவலாக அவார்டு எல்லாருக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன். நிறைய நம்ம சென்னையில் பார்த்தோன்னா பெகர் ஃப்ரீ சென்னை பேசுகிறோம், ஹோம்லெஸ் ஃப்ரீ பேசுகிறோம், ஆங்கர் ஃப்ரீ பேசுகிறோம். ஆனால் ஏன் ஹோம்லெஸ் ஃப்ரீன்னு ஏன் நம்ம பேச மாட்டோம்? ஆக்சுவலாக நிறைய ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்கோம். ஹைவேல நான் ஒருத்தரை பார்த்தேன். அவர் கையில் வந்து கயிறு கட்டியிருந்தார். அவருக்கு எப்படி கட்டணும்னு தெரியல, ரத்தம் சீல் வருது. அந்த டோலில் இருக்கிறவங்க அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம், கிராஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிள் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம், யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல. பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, அதே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர் தள்ளி வரும்போது ஒருத்தர் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காரு. எல்லோரும் பார்த்து போகிறான்னு அவர்கிட்ட பேசுகிறேன். அவர் பேசணும் விரும்புகிறாரு, அவரால் பேச முடியல. ஏன்னா அவர்கிட்டையும் யாரும் பேசல, அவரும் யார்கிட்டையும் பேசல. அவர் வாயில் அப்படியே 2 லிப்ஸ் அப்படியே ஒட்டி ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. அப்போது அதை எடுக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. நான் நினைக்கிறேன் ப்ரஷ் பண்ணி மந்த்து கணக்கில் ஆகும். ஆனால் நம்ம நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறோம், நிறைய டெத்தை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு 3 மந்த்து முன்னாடி கூட சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு நார்த் இந்தியன் சாப்பிடல, இறந்துட்டார். ஆனால் நம்ம மனநல பாதிக்கப்பட்டவங்க இறந்தாங்கன்னு ரொம்ப நியூஸ் நம்ம கேட்டதே இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஏன்னா அவங்க மென்டலி தான் அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க தவிர, ஸோ அவங்க வந்து ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஸோ என்னோடய கொஷின் என்னென்னா, ஒருத்தவங்க தெருவில் நம்ம பார்த்து அவங்க மனநல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும், நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹோமில் சேர்க்கணுன்னா நம்ம கால் பண்ணால் உடனே நமக்கு ரிப்ளை வருது, 40 பெட்டு ஃபுல்லாக இருக்குன்றாங்க. ஸோ நான் ஒரு 3 hours 4 hours அவங்கக்கிட்ட பேசி அவங்கள ஹோமில் போய் சேர்க்கணுன்னா எனக்கு பெட் கிடைக்க மாட்டேன். தென் செகண்ட் திரும்ப இன்னொருத்தவங்களை நம்ம மீட் பண்ணி ஸோ அவங்கள வந்து ஹோமில் சேர்க்கணும், அவங்களுக்கான ஹோமில் சேர்க்கணுன்னா ஸோ அவங்க வந்து ரொம்பலாம் இல்லை, இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்காங்க, ஸோ அதனால் எங்களோட ஹோமில் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அவங்கள திரும்ப எங்கே தான் விடுவோம், நாங்கள் ஸ்ட்ரீட்லேயே தான் விடுவோம். ஸோ இது எனக்கு ஒரு பெரிய கொஷின். ஏன் வந்து நம்ம சென்னையில் மென்டலி அஃபெக்டட் ஆன பீப்புளுக்கு ஏன் போதுமான அளவுக்கு பெட்ஸ் இல்லை, அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை? எவ்வளோ சோஷியல் ஸ்டூடெண்ட் எழும்பினாலும், எவ்வளோ சோஷியல் ஒர்க்கர் எழும்பினாலும், எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் எல்லாம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு குறை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா வீட்டிலேருந்து நான் இந்த காலேஜ் வர அட்லீஸ்ட் 2 பேராவது நான் பார்த்துருப்பேன். ஏன் வந்து பப்ளிக்குள்ளே அந்த அவேர்னஸை இன்னும் ஏன் கொண்டு போகல? எல்லாருக்குள்ளே ஒரு பயம், ஐயோ பைத்தியமா, அவன் பித்து பிடிச்சிருக்கான், அடிச்சிருவான், கிழிச்சிருவான், உதச்சிருவான், எல்லாருக்குள்ளே ஏன் அது இருக்குது? அதை ஏன் இன்னும் சரி பண்ண முடியல? என்னோட ஹம்பிள் கொஷின். தேங்க்யூ.
ஸோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி. அண்ட் இது சென்னையில் மட்டும் கிடையாது, மீதி மெட்ரோஸ்லேயும் இதே மாதிரி பிரச்சனை தான். முந்தி எப்படி இருந்ததோ, நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 35 வருஷத்துக்கு முந்தி, அதோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. 2 விஷயம் வந்திருக்கு இப்போது. ஒன்று வந்து பெட்ஸு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது ஐஎம்ஹெச்சாக இருந்தாலும் பேனியனாக இருந்தாலும் மீதி நிறைய பார்ட்னர்ஸும் சென்னையில் இருக்காங்க, அந்த பார்ட்னர்ஸும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது ஒன்று. 2வது வந்து நம்ம பெட்ஸு மட்டும் ஜாஸ்தி பண்ணி குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் கம்மியாக வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ சப்போஸ் பேனியன் சொல்லுது, நான் 20 இப்போ எங்ககிட்ட 200 பெட் இருக்குது, 200 பெட் இல்லாமல் நான் 400 பெட் பண்ணிடுறேன், பட் குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் கம்மியாக இருக்கும். அது நாங்கள் வந்து இதை அனுபவிச்சிருக்கோம், அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த என்ஜிஓ எந்த கவர்மெண்ட் சென்டர் வந்து எவ்வளோ பெட்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவ்வளோதான் வைக்க முடியும், அது ஜாஸ்தி பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன தேவை? ஜாஸ்தி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ஜாஸ்தி என்ஜிஓஸ். அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்ஸை பில்ட் பண்ணுறோம். இந்த பார்ட்னர்ஸ் வந்து இந்த வேலையை ரெப்ளிகேட் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ ஜாஸ்தி பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்களோ அவ்வளோ பெட்டர். 3வது கடைசி பாயிண்ட் வந்து, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் NHMோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் அளவிலேயே இந்த மாதிரி ECRC ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், குறிப்பிட்ட ஹோம்லெஸ் ஆளுங்களுக்கு இல்லையா, அதுவும் பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ 3 டிரெக்ஷனல் பார்ட்னர்ஷிப், 1 NHM, 2 லோக்கல் NGO, 3 IMH and the பேனியன். ஸோ அது மாதிரி லோக்கல் கேப்பபிலிட்டி பில்ட் பண்ணால் எங்கே அவங்க ஹோம்லெஸ் ஆகிறாங்களோ, இப்போ நீங்கள் சென்னையில் பார்க்குறீங்க, சென்னையில் எல்லாரும் சென்னையில் ஹோம்லெஸ் இல்லையே, சில பேர் இன்னொரு நாட்டிலேருந்து வராங்க, சில பேர் இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வராங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தால் அவங்க வந்து உடனே அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போயிடுவாங்க. ஸோ லாங் டேர்ம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இது 3ம். NHM இது மாதிரி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் எடுத்துன்னு வந்தால் லோக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஹோம்லெஸ்னஸ் இருக்கும், கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட், லோக்கல் NGOட இன்வால்மெண்ட் இருக்கும். சிட்டியில் வந்தால் இன்னும் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கணும், பெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரே இடத்துல, ஏன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் கேர் டிப் ஆகும். 3வது சொசைட்டி கண்டிப்பாக என்கேஜ் பண்ணணும். நம்ம ஈவன் இஃப் வி டோன்ட் டேக் தெம் இன், வி கேன் என்கேஜ் வித் தெம், வி டோன்ட் ஹேவ் டு எக்ஸ்க்ளூட் தெம். பட் திஸ் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ப்ரோசஸ் அண்ட் அ லாங் கான்வர்சேஷன். ஸோ அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்புறதுனால அவங்களுக்கு நம்ம விடை கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் கௌரவ் சார் ஃபார் ஜாயினிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த ஒர்க் தட் யூ ஹவ் டன் விச் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் த country level. So now I welcome, thanks to all the panel members for joining us. I welcome Lavina Rao to propose vote of thanks. So I prepared a small speech, and then I'm going to thank everyone, but I think I'm just going to speak from my heart. So in college, I read a book that had a profound impact on my life, and it was called A Man's Search for Meaning. It was Viktor Frankl, and he wrote, "To live is to suffer, and to survive is to find meaning." And it had a very profound impact on my life when I was 18, and even now, today, when I'm 43. And I think that this essence is truly lived by our fellows here on this stage. They have found deep meaning in life, and they have put that into action, not just to serve themselves, but to serve their community. So I hear every day people talking about the rise of India, especially in the US, where I come from. The economic rise of India, how India will be a superpower. But what I really care about and what I think about is, what about the Indian value system? What will happen to the Indian value system as the economy rises? The values of family, the value of caring and compassion. And today we see that those are alive and those are well and those are being celebrated in India. So I would just like to do a brief thank you. Of course, we want to thank our founders, Vandana and Vaishnavi, because they every day remind us that everyone deserves a place at the table.
And when you invite everyone to the table, you get more comprehensive view. You have policy, procedures, and so they constantly remind us. And some of those people who are at the table obviously are our funders, and we would like to thank the Sundram Fastener Limited for all of the funding. You cannot capture the deep work of BOM and the Banyan in only impact numbers. The truth is that they're in everyday interactions. They're in interactions with people who may not have had the ability to talk to other people in society. The stigma is huge. The intersection we work in is not an easy intersection. It is heavy. It is hard. But with the funding of Sundram Fasteners and with the deep work of everyone on this stage and of the BOM and the Banyan, we continue to shine a light for people who may not have otherwise had a voice. Also, we would like to thank the Madras School of Social Work. They work with us, and they're always opening doors. We have a very strong collaboration with them, so we say thank you. We'd also like to thank CMAT Canteen, who will provide dinner after. There are many of our residents who work at CMAT Canteen and have dignity and work in their roles. We would also like to thank our past fellows and also our current and past students, our scholarship recipients, our Banyan and BOM team, and also our sign language interpreter, Vijaya. We would like to thank our chief guest, which was Supriya Sahu, IAS officer. And of course, we want to thank everyone on the stage today. We commend you for your deep work. We thank you even for bringing your daughter. This is the next generation of who will take over. Yeah, so it's no small feat to bring your daughter today, so thank you. Shanti, thank you so much for reminding us to look outside of ourselves, and you're such an inspiration. Dr. Chitra, amazing work, and thank you for everything that you're doing and have done. Thank you so much. Mr. Naveen Kumar, thank you so much also. I've heard so many great things about you, and we sincerely thank you. And Ms. Pollack, thank you. Thank you so much. So thank you, everyone. Oh, yes, I'm sorry. And also thank you to Professor Dr. Raja Samuel. Thank you so much for your help and support of the Banyan and the BOM. That concludes our event. Thank you. Thank you very much. No, the dinner is ready, so please join us, all of you. Welcome. Thank you all.